Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I am a doctoral fellow at the Department of East Asian Studies and academic counselor at IGNU, and I'm going to teach you the paper Administrative Thinkers, the code of which is BPAC 132. So far, we have done two units in this paper. The first was considering Indian thinkers, was related to Indian thinkers, whereby we had done Kautilya and Mahatma Gandhiji. The second block that we have been doing is regarding the Western thinkers, and we have so far done Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, and in the last class, I was discussing Max Weber and his model of bureaucracy. So I had discussed about the term bureaucracy and who coined the term bureaucracy. It was coined by Vincent de Gournay in 1745. Bureau, it means desk, and the writings of bureaucracy mostly come from the works of Karl Marx, Max Weber, Robert Michels, and Gaetano Mosca. But it was Max Weber, as I told you all in the last class, that who began the systematic study of bureaucracy. So that is why we are going to discuss Max Weber, and we had already discussed him. Max Weber, who is a German sociologist and political economist. So we were discussing his ideas on bureaucracy, and we had discussed a lot about it in the last class itself. And I had also discussed about the books, the works of Max Weber, from which we get to know his ideas on bureaucracy, namely The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, which is his magnum opus, his most important work. The second work is Economy and Society, from where we get his ideas on bureaucracy. And the third work is The Theory of Social and Economic Organization. So these are the three works from which we get Max Weber's ideas on bureaucracy. And I also discussed in the last class the meaning of bureaucracy that has been given by Max Weber, who defined it as an administrative body of appointed officials. So Max Weber defined bureaucracy as an administrative body of appointed officials. This I had discussed already in the last class. And Max Weber was against any sort of particularism. So the reason, the very objective of giving this theory of bureaucracy was to counter particularism from Max Weber. He wanted to he wanted to counter this phenomena of particularism that was prevalent in European bureaucracy during the time when Max Weber gave his theory of bureaucracy. And in particularism, employees were hired on the basis of family relations and not on the basis of merit. So employees were hired on the basis of family relations and connections and not on the basis of merit. And there was a lot of favoritism that was prevalent. So that is why Max Weber wanted a more rational approach. And in the last class, I had told you about the different concepts of bureaucracy that had been given by Max Weber. The first thing that I discussed was the difference between power and authority. How Max Weber defined power. He defined power as the probability that one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance. So this has been the definition of power that Max Weber propounded. And authority, he defined authority as the probability that a command with a given specific content will be obeyed by a given group of persons. Now, Max Weber said that legitimacy turns power into authority.
So that is why, according to Max Weber, all administration means domination, and domination equals exercise of authority. This I had already discussed in the last class. I'm revising that. So the difference between power and authority, and also Max Weber delineated the components of authority. The first component of authority, in the first component of authority, it consists of those who rule, the body of individuals who rule. The second component consists of those who are ruled by the rulers. The third component of authority is the will of the rulers to influence the conduct of the ruled. The fourth component of authority that I discussed in the last class is that the evidence of the influence of the rulers in terms of objective degree of command. So this is the fifth component, the fourth component, and the fifth component being direct or indirect evidence of that influence in terms of the subjective acceptance with which the ruled obey the command. So it consists of those who rule, it consists of those who are ruled, it consists of the will of the rulers to influence the conduct of the ruled, it consists of objective degree of the command, evidence of objective influence of the command, and the final component of authority is the evidence of subjective acceptance of the command amongst the ruled. So these are the components of authority which I had already discussed in the last class as well, and I'm discussing that again. And I have already begun discussing the types of authority that had been given by Max Weber. The three kinds of authority that Max Weber gave, the first being traditional authority, which is based on traditions, customs, conventions, inherited status. And this is the first kind of authority that Max Weber defined. And the followers and the people are those who are people who are close to the master. So there is a patrimonial or feudal master in case of traditional authority, what you can call a patriarch or a tribal leader. And the basis of legitimacy of this kind of authority is the sanctity of the order and customs and traditions that are followed since time immemorial. So this kind of authority in a way is unchallenged. It is not based on any rational, legal, constitutional principles or rules. It is based on traditions, customs, and convention. And that is why Max Weber says that because this kind of authority is confined only to individual judgment, it will not survive in the long run. So this is not the kind of authority that Max Weber prefers. The second kind of authority that has been given by Max Weber is charismatic authority, which I had already discussed in the last class. So charismatic authority is by virtue of extraordinary and exceptional qualities. So it is the authority that is exercised on the basis of extraordinary and exceptional qualities, individual charisma, and followers selected on the basis of their personal devotion. So the followers, they obey this kind of authority on the basis of personal devotion to the leader. However, this kind of authority is shifting in nature, hence it is unstable. So the charisma of a person may not always be the same. It may decline also after a certain period and may be replaced by someone else's charisma. So how that is why charismatic authority, it is shifting in nature and is very unstable and is not recommended by Max Weber. That is why Max Weber says that the leader in this kind of authority, who exercises this kind of authority, is not governed by any formal method of adjudication. And that is why Weber cautioned that this kind of administration would be
unstable, and loose. Now, the kind of authority that Max Weber actually prefers is rational legal authority. This is the kind of authority which Max Weber wants. He prefers this kind of authority. So, in rational legal authority, rational legal authority is by virtue of belief in the legality of rules. So, rational legal authority is based on the belief in the legality of rules and the rights of those elevated to authority under such rules to issue commands. So there are a certain set of rules. There is a constitution or there is a documentation of those rules. On the basis of those rules, those people who are elevated to authority, they issue commands. So in this kind of authority, the person who is wielding the authority cannot issue arbitrary commands at his whims and fancies. No, he has to follow a certain set of prescribed, documented, written rules. He has to issue commands only on the basis of those. Cannot do that arbitrarily. So that is why Max Weber prefers this kind of authority, rational legal authority, over charismatic and traditional authority, because this rational legal authority is based on the belief in the legality of rules and the rights of those who are elevated to authority under such rules to issue commands. So, to issue commands, they are bound to issue those commands on the basis of the prescribed rules. They cannot do that arbitrarily. And that is why Max Weber says that in this kind of authority, authority resides in the position or the office and not in the individual. So in rational legal authority, authority resides in the position or the office and not in any individual. So an example would be the bureaucracy. Even in our country, the bureaucracy that is there, the kind of authority that the bureaucracy exercises is rational legal authority, because it is based on certain rules which are prescribed and which are well documented and which are rational as well. So this is the kind of authority that Max Weber prefers. And now let us move to Max Weber's ideal type of bureaucracy. Now, Max Weber, he prescribed an ideal type of bureaucracy, and the ideal type, according to Max Weber, is a mental construct. And it is practically impossible to find this kind of bureaucracy anywhere in its pure form. That is why we can say that Max Weber's ideal type of bureaucracy is utopian. It's a mental construct and cannot be found in pure form. Now, certain characteristics of bureaucracy that Max Weber has given. So these characteristics of bureaucracy we find in his book, The Theory of Social and Economic Organization. So the first characteristic of bureaucracy that Max Weber talks about is hierarchy. For Max Weber, hierarchy is very important, and he says that every official and every office is a part of hierarchy of authority. So the first principle that Max Weber talks about is hierarchy, and where there should be a clear superior subordinate relationship. So hierarchy being the first principle, he says that every official and every office is a part of hierarchy of authority, and there is a and in order for a bureaucracy to be an ideal bureaucracy, there should be a clear superior subordinate relationship. The second characteristic of bureaucracy that Max Weber talks about is sphere of competence or specialization. So, in sphere of competence and specialization, which is the second character of bureaucracy, Max Weber clearly defines the responsibility of each position. Individuals at that position should have the required skills. So the second characteristic is sphere of competence. The first was hierarchy. The third characteristic
that is very important for Max Weber. He says that bureaucracy should be merit based. It should not be on the basis of favoritism or particularism. It should be on the basis of merit. The fourth characteristic is that separation of personal life from work life. So, personal life of the officials should be separated from their work life, and officials should not misuse their position for their private purpose, and they should not perform their duties objectively. So, personal life should be separated from work life. So, the third was that bureaucracy should be merit based. The fourth is separation of personal life from work life. The first was hierarchy, and the second was sphere of competence. So far we have discussed four characteristics of Max Weber's bureaucracy. The first being hierarchy, the second being sphere of competence, the third being that bureaucracy should be merit based, and the fourth characteristic is that Max Weber has given is that separation from of personal life from work life. So personal life should be separated from work life. And the fifth characteristic that Max Weber talks about is a set of general rules. So there should be a set of general rules which would act as standards and are required to be followed by everyone in the organization. So a set of general rules should be there. There should be written communication, not verbal communication, but written communication, because documentation is an accountability measure. So if there is written communication, people can be held accountable for their actions. The seventh characteristic is career service. So individuals once recruited should work for a considerable period of time, and each position should have a fixed salary. And salary, authority, responsibility should increase with time as the competency of the official increases. So career service should be there, written communication should be there, and finally Max Weber talks about that there should be a non-bureaucratic head. There should be a non-bureaucratic head. Bureaucracy should be headed by a non-bureaucratic head. That is, the head is not appointed but elected. So these are the characteristics of bureaucracy: hierarchy, sphere of competence or specialization, merit based, separation of personal life from work life, a set of general rules, written communication, career service, and finally non-bureaucratic head. So these are the things that we are to discuss in Max Weber. So we are pretty much done with block 3 of with block 2 of this paper. So this was the last unit of block 2 that we have done. In block 2 we have discussed Woodrow Wilson, we have discussed Frederick Winslow Taylor, we have discussed Henry Fayol, and finally we have discussed Max Weber. Now we are going to move into the last thinker of this block 2, that is Mary Parker Follett. So Mary Parker Follett is the last thinker of this block. So far we have done the first block, that consisted of two Indian thinkers, that is Kautilya and Gandhiji. In the second block that we are doing, Western thinkers, we have done Woodrow Wilson, we've done Frederick Winslow Taylor, we've done Henry Fayol, and we have just finished Max Weber and his characteristics of bureaucracy, his ideal bureaucracy we have discussed, his types of authority we have discussed. And now we are going to move in to the final thinker of this block, that is Mary Parker Follett. Mary Parker Follett
is going to be our final thinker in block 2. She was an American political scientist, management consultant, and social worker. And she has been described as a bridge between classical and neoclassical theorists. The famous management thinker Peter Drucker described Mary Parker Follett as a prophet of management. And she was the first person to initiate studies on industrial groups, and she worked extensively for the betterment of women, children, and slum dwellers. So, we are going to discuss Mary Parker Follett now, who has been called the prophet of management by Peter Drucker. And she was the first to initiate studies on industrial groups and has also been described as a bridge between classical and neoclassical theorists. So let us discuss Mary Parker Follett. So the most important contributions of Mary Parker Follett in the field of public administration, the works from which we get her ideas, are the Speaker of the House of Representatives. That was her first work while she was still pursuing her PhD. The second most important work by her was The New State, which she wrote in 1920. Her third most important work was Creative Experience, written in 1924. And her other important works were Dynamic Administration and Freedom and Coordination. So it is from this work, Freedom and Coordination and Creative Experience and Dynamic Administration, that we get most of her ideas on public administration. So if we talk about Mary Parker Follett's contributions, so her contributions are mainly regarding conflict and integration. So her contributions are regarding conflict and integration, giving orders, the concept of power, authority, and control, her concept of leadership, and also finally planning and coordination. So first we are going to discuss her ideas on conflict and integration. Secondly, we are going to discuss her ideas on giving orders. After that, we are going to discuss her views on power, authority, and control and leadership. And finally, we are going to discuss her views on planning and coordination. So, her most important paper from where we get a lot of our ideas is a paper called Constructive Conflict. So, constructive conflict, for her, conflict is not a bad thing, rather, it is constructive. So, constructive conflict is her paper, which was written in 1925, in which she said that conflicts are inevitable, they are unavoidable. Conflicts are inevitable and should be considered a part of normal process. And conflict is not warfare. According to her, conflicts are inevitable. They should be considered a part of normal process because conflict is not warfare. It is merely an appearance of difference of opinion and interest. Therefore, according to Mary Parker Follett, conflicts should be handled in a constructive manner because, according to her, all polishing is done by friction, and we get music from violin by friction, and we left the sewage state when we discovered fire through friction. So that is why she said that friction or conflict is not bad at all, and conflicts should be handled in a constructive manner because conflict is not warfare. It is merely an appearance of difference of opinion and interest. Hence, it should be considered as a part of normal process because conflicts are inevitable. So this is a new idea that Mary Parker Follett comes with because thinkers before her have discussed about how to do away with conflict. But here she comes and she says that conflict is not bad at all. It should be considered a part of normal process.
and it should be dealt in a constructive manner because conflicts are inevitable. So this is, you can say, a new contribution of Mary Parker Follett, because thinkers before her, they only talked about how to eliminate conflict, but this is her novel idea, we can say. Now she also talked about the ways in through which conflict can be resolved. So to overcome conflict in a constructive way in an organization, she suggested certain methods. So basically, three methods she suggested: domination, compromise, and integration. These are the three methods that she suggested to overcome conflict in a constructive way. Because according to her, conflict is inevitable in any organization, it will be there. Conflict is not bad at all, it is not warfare, and so that is why she suggests three ways in which a conflict can be dealt in a constructive way in an organization. The first way that Mary Parker Follett talks about, the first way in which conflict can be dealt with in an organization is domination, which according to her is the easiest way of dealing with conflict, is the easiest way of conflict resolution, domination. So domination involves victory of one side over the other. And that is why Mary Parker Follett says that domination is not successful in the long run. It may be easy because it involves victory of one side over the other, but it is not successful in the long run, according to Mary Parker Follett, because repressed tendencies are always there to rebel. So those tendencies or those groups who are repressed in this method of domination, they can always rebel. That is why conflicts remain unresolved through this kind of a method, and they may further escalate into further confrontation. So that is, although it is an easy way, but it is not successful in the long run because repressed tendencies may always remain and they can rebel at any point of time. So this is the first method that Mary Parker Follett suggests in dealing with conflict in any organization in a constructive way. Because according to Follett, conflict is not a bad thing. Rather, it is inevitable in any organization, and we should therefore try to find out methods through which we can resolve conflict or basically utilize conflict in a constructive way, because conflict is not warfare. So the first method that Mary Parker Follett suggests is domination. The second method is compromise. Now in compromise, both sides surrender some part of what they want. So both sides surrender some part of what they want. However, according to Mary Parker Follett, compromise is temporary and it is futile. But compromise is most widely accepted, more widely accepted than domination, of course, because in domination, it is victory of one side over the other. But in compromise, both the sides surrender some part of what they want. That is why compromise is most widely accepted. Compromise is the second way of overcoming conflict in an organization. The third way of overcoming conflict in an organization that Mary Parker Follett talks about is integration. Now, in integration, we get a new and productive solution in dealing with the conflict. And in this method, neither side have to sacrifice anything. And it is this method, the third method of conflict resolution in an organization, that goes to the root of the problem and ends the conflict
permanently. So integration, it goes to the root of the problem and tries to end the conflict permanently. And Mary Parker Follett, she herself says that this method is difficult and it may not always be possible. So, however, this is the most desirable method. So, amongst the three methods that she gives to resolve conflict, the first two that we have discussed, that is domination and compromise. The third method is the most effective method for her. That is the method of integration, in which there is a new and productive solution to the conflict. And in this method, neither side have to sacrifice anything. And this is the method, this is the only method, you can say, which goes to the root of the problem and ends the conflict permanently. However, she herself admits that this is very difficult to arrive at and may not always be possible, because this is the method that leads to the emergence of new values. Now, why does she say that this method of conflict resolution may not always be possible? The reason that she gives for that is that integration requires high intelligence. Integration, it requires high intelligence on behalf of those who are trying to resolve the conflict, on behalf of the parties. So integration requires high intelligence, and the leadership, it needs to have sufficient knowledge base to deal with conflicts. So that is why it is not always possible to arrive at this method, and that is why she says that it is very difficult. However, it is the most desirable. Now, she talks about the integration process. She goes on to talk about the integration process. Now, integration process, she says that it brings out the differences in open instead of suppressing them. So, in domination and compromise, we see that the differences are suppressed. In domination, one side, it imposes its will on the other side, and there is always a tendency to rebel from the other side. Okay, that is why domination is not successful in the long run, and in compromise, both the sides have to sacrifice something. However, integration brings out the differences in open instead of suppressing them. So this helps in understanding the real issues, according to Mary Parker Follett. And it is this process of integration which considers the demands of both the sides and tries to break them into small constituent parts. So integration, this is the only process which takes into account the demands of both sides and tries to break them into small constituent parts, which includes the examination of symbols and languages. So firstly, she says that integration brings out the differences in open instead of suppressing them, and thereby helping us to understand the real issues. So instead of suppressing the differences, integration brings them out in the open, and so that the real issues can be understood. So this is the first component of the integration process. Secondly, she says that both the demands of both the sides are considered, are taken into account by integration, by this process of integration, and it tries to break these demands into small constituent parts, which involves symbols and language. The next process in this integration process is the next step in this integration process is anticipation. So in anticipation, we see that there is a preparation for the response of the other side. So one side, it anticipates the response of the other side, so it starts preparing. So there is a preparation for the response of the other side, which involves building up of certain attitudes in people. So this was the process of integration that Mary Parker Follett talks about.
The first thing is that the first constituent of this process is that differences are brought in open rather than suppressing them. The second constituent, the second component of this process is that the demands of both the sides are considered and they are broken down into small parts, and then they are examined as symbols and languages. And finally, one side anticipates the response of the other side and prepares accordingly. This involves building up of certain attitudes in people. So Mary Parker Follett, she also talks about certain obstacles to integration, which I have already discussed while we were discussing the three methods of conflict resolution. Why integration is so difficult to achieve? It is because it requires high degree of intelligence. It requires high degree of intelligence. It requires keen perception and brilliant inventiveness. So not only high degree of intelligence, it also requires the parties to have a keen perception skills and also brilliantly inventive. So these are the things which are these are the qualities which are very rarely found. So high degree of intelligence, keen perception, and brilliant inventiveness, theorizing a problem instead of taking action. So instead of directly taking action, it requires the parties to theorize a problem. And one of the reasons why this method is not successful is because of the lack of training. So the lack of all these things and also the lack of training is one of the reasons that Mary Parker Follett says is responsible for this method of integration not being successful. So the next thing that Mary Parker Follett talks about is giving orders, the concept of giving orders. So there are four steps according to Mary Parker Follett in this concept of giving orders. She has discussed this concept of giving orders. So we have so far discussed the three methods of conflict resolution, that is domination, compromise, and integration. And in that, Mary Parker Follett says that integration is the most desirable process of conflict resolution or constructive conflict resolution. And in that, we have also discussed the integration process, the three steps of integration process by Mary Parker Follett, and also the obstacles to integration we have discussed. Now we are going to discuss her concept of giving orders, which she has delineated in her work, The Giving of Order, in 1926. Now, she talks about the four steps in giving orders. So, there are four steps in giving orders according to Mary Parker Follett. The first is a conscious attitude. Now, this involves being aware of the principles and methods that underlie the giving orders. So, one should be aware of the principles and methods which underlie or which consist of that order. So, a conscious attitude is the first step in giving an order. So, here she is basically talking about the leaders of an industry, those who have to give orders to their workers or to their subordinates. So, the first step is a conscious attitude, in which it involves being aware of the principles and methods that underlie the giving order. The second is a responsible attitude. So the first was a conscious attitude, the second is a responsible attitude. So it involves to decide which of these principles one should act on. So there may be many principles, but the person who has been given the authority to give order has to decide which of the principles he wants to act on. The third is an experimental attitude. So in this, Mary Parker Follett says that it involves trying new experiments and watching the results. And finally, the fourth step in giving an order involves
a result attitude, that is pooling the results. So the first was a conscious attitude, being aware of the principles and methods that underlie the giving of order. The second is a responsible attitude, which involves a decision on the behalf of the person giving the order to decide which of these principles one should act on. The third involves an experimental attitude, to try new experiments and watch the results. And finally, it involves a result attitude, or the pooling of results. So these are the four steps of giving an order: a conscious attitude, a responsible attitude, an experimental attitude, and finally a result attitude, or the pooling of results. So far we have discussed Mary Parker Follett's concept of constructive conflict, which she delineated in her paper in 1925 titled Constructive Conflict, where she says that conflict is inevitable and conflict should not be equated to warfare. Rather, it is desirable and it is inevitable, and it should be dealt with in a constructive way. And we have also discussed the three methods of conflict resolution, that is domination, compromise, and integration. And for Mary Parker Follett, integration was the most desirable method, and that is why she also gave the three steps of integration. Afterwards, she talks about the obstacles of integration, and now we have just discussed her concept of giving orders, which she gave in her article titled The Giving of Order in 1926. Now let us move on. Mary Parker Follett, she also says in this Giving Orders paper that giving an order is not an easy thing because people resent being bossed over. So that is why a lot of people, they do not consider, they do not accept orders without questioning. So that is why environment of giving orders is very crucial. So not only these things, but in the environment in which orders are being given, that also is extremely crucial according to Mary Parker Follett. And that is why Follett says that orders should be depersonalized according to the law of the situation or the environment, because people do not easily obey orders. They always question orders. That is why Mary Parker Follett says that orders should be depersonalized according to the law of the situation. And she suggests some middle path between the two extremes. So too much bossism and not giving orders at all. Between these two, between too much bossism and between not giving orders at all, she suggests that the leader should take a middle path between these two. So a sort of a golden mean, Aristotelian golden mean is what she talks about. A middle path is what she says is the solution. A middle path between what? A middle path between too much bossism and not giving orders at all. That is why she says that orders should be depersonalized, because order flows from situation and not superior. So that is why she emphasizes on depersonalizing orders and says that the exercise of authority of the situation should be done. The authority of the situation should be exercised, according to Mary Parker Follett. And after that, she goes on to talk about the concept of power in an organization. According to Mary Parker Follett, power is the ability to make things happen, to initiate change. So she says that in any organization, there is power over and there is power with. There are two kinds of power. One is power over and the second is power with. So in power over, which is a sort of coercive power, it is forcing someone to follow or obey. So power over, it involves forcing a person to follow or obey something. The second kind of power is power with.
which is coactive. So power over was coercive or forceful. Power with is coactive, which involves giving opportunities to develop power. So you can see later on in political science, there is this thinker called C.B. Macpherson who took these same concepts, who built upon these same concepts and gave the concept of coercive and developmental power. But Mary Parker Follett was the first thinker to talk about these two dimensions of power in an organizational sense. She delineated these two concepts of power, that is power over or coercive power, which involves forcing someone to follow or obey something. The second is power with or coactive power, which involves giving opportunities to develop power. That is why Mary Parker Follett, she prefers the second kind of power, and she says that power with must replace power over. So power with must replace power over, according to Mary Parker Follett. Finally, she also talks about authority and responsibility, Mary Parker Follett, and she says that authority is vested power, the right to develop and exercise power. Authority is vested power, the right to develop and exercise power, and authority belongs to the job and stays with the job, according to Mary Parker Follett. And it cannot be delegated. Authority cannot be delegated because it stays with the job, it belongs to the job, and it stays with the job. Therefore, authority cannot be delegated and authority should be functional. So, authority, it belongs to the job, it stays with the job, it cannot be delegated to someone else. And she also emphasizes that authority should be functional because functional authority carries an element of responsibility. So, responsibility is the most important thing for Mary Parker Follett. And finally, she talks about control, and she advocated fact control instead of man control. So, she advocated fact control instead of man control, and also talked about correlated control rather than superimposed control. So she prefers correlated control instead of superimposed control and advocated fact control instead of man control. Now we are going to come to the final aspect of Mary Parker Follett's, or rather we can say the penultimate aspect of Mary Parker Follett's ideas. That is her concept of leadership. So she has given three types of leadership. So we have so far discussed Mary Parker Follett's concept of constructive conflict. We have so far discussed Mary Parker Follett's ideas of dealing with conflict in an organization, that is domination, compromise, and integration. Also, the steps of integration we have discussed. We have also discussed the obstacles to integration, and we have also discussed her ideas on giving orders and the steps that are involved in giving orders. And we have discussed her ideas on authority and responsibility. And now we are going to discuss the three types of personality, the three types of leadership that Mary Parker Follett talks about. The first kind of leadership that she says is the leadership of position. The leadership of position is the kind of leadership which holds a position of formal authority. So, leadership of position is the first kind of leadership that Mary Parker Follett talks about. The second is the leadership of personality, which is based on certain personal qualities. So, her theory of leadership is very similar to Max Weber's theory of authority, the three kinds of authority that Max Weber mentioned: traditional, charismatic, and rational legal. Uh, in Mary Parker Follett, we see that she mentions three types of leadership instead of authority.
So the first is the leadership of position. The second is the leadership of personality, which we can equate with charismatic authority of Max Weber, which is based on certain personal qualities. The third, which is the kind of leadership that Mary Parker Follett prefers, she advocates this kind of leadership, is the leadership of function or functional leadership, which is based on functional knowledge. So, leadership of function, it involves both personality and position, and it is based on functional knowledge of modern organizations. So, this is equal to rational legal authority of Max Weber. So, Max Weber, he talked about, we have discussed this earlier in this class, about Max Weber's concept of traditional authority, which is based on tradition and customs, charismatic authority, which is based on individual charisma, and rational legal authority, which is based on a set of codified rational legal rules. So, Max Weber preferred the rational legal authority. Similarly, building up on Max Weber's work, Mary Parker Follett, she has given three kinds of leadership. And the first is the leadership of position, the second is the leadership of personality, and the final one is the leadership of function, which is based on functional knowledge and involves both position and personality. And she prefers this third kind of leadership, which is very similar to Max Weber's rational legal authority. So, she finally says that the three main functions of leadership are coordination, definition of purpose, and anticipation. So, these are the three main functions which can be best performed by a functional leader, by leadership of function: coordination, definition of purpose, and anticipation. So, finally, Mary Parker Follett's final idea is regarding planning and coordination. So, Mary Parker Follett's final idea is regarding planning and coordination. Now, she defines planning as a scheme of self adjusting and self coordinating of various and varying interests. So, self adjusting and self coordinating of various and varying interests. This self adjustment that she talks about in her concept of planning is possible through coordination. So she gives certain principles of coordination. The first being coordination by direct contact. So the first principle of coordination, coordination for her is very important in order to implement a plan. So because a plan involves self-adjusting and self-coordinating various and varying interests. So in order to implement a plan, in order to make it successful, there needs to be coordination, according to Mary Parker Follett. And there are four principles of coordination. The first is coordination by direct contact. The second is coordination in the early stages. The third is coordination as a continuing process. And the fourth is coordination as a reciprocal phenomena. So coordination by direct contact, coordination in the early stages, coordination as a continuing process, and finally coordination as a reciprocal phenomena. So these are the four principles of coordination that Mary Parker Follett mentions. And we are done with Mary Parker Follett here. So we have discussed Mary Parker Follett's ideas of constructive conflict in this class. We've discussed the methods which she delineates, which she propounds, which she gives in order to deal with a conflict in any organization that involves domination, compromise, and integration. And she prefers integration because it is the most long lasting. However, she says that integration is the most difficult method to achieve because it requires a high degree of intelligence, knowledge, and because of lack of training
and language barrier as well. People are not able to do that, to achieve it. She also talks about the three steps that are involved in integration. Uh, and then she talks about the obstacles of integration, which I have discussed. After that, she, in her paper of giving orders in 1926, she talked about the four steps which are involved in giving orders. The four steps which are involved in giving order. Afterwards, she talks about the concept of authority and responsibility, and the three kinds of leadership, that is leadership by position, leadership by personality, and the kind of leadership that she prefers is leadership by function or functional leadership. Finally, the final idea that we get from Mary Parker Follett is that of planning and coordination, and the four principles of coordination that I've just delineated, that is coordination by direct contact, coordination in the early stages, coordination as a continuing process, and coordination as a reciprocal phenomenon. So these are Mary Parker Follett's ideas on public administration. And in this class, we have also discussed Max Weber's ideas of on bureaucracy. His characteristics of bureaucracy we have discussed. That is hierarchy, the specialization. So the 8 characteristics of bureaucracy by Max Weber we have discussed in this class, which Max Weber gave. The first is hierarchy, the second is sphere of competence or specialization, the third is that bureaucracy should be merit based, and separation of personal life from work life. That is the fourth characteristic that we have already discussed in this class. We have also discussed a set of general rules that Max Weber prescribes for a bureaucracy. We have also discussed the importance of written communication and the emphasis on career service that was given by Max Weber. And finally, we have discussed how Max Weber said that there should be a non-bureaucratic head. So these are the characteristics of bureaucracy we have discussed. We have also discussed Max Weber's the different types of authority: traditional, charismatic, and rational legal. And we have also discussed Max Weber's the difference between power and authority, and also the components of authority. In this class, we have discussed that. These are the concepts that were given by Max Weber. And we've also discussed Mary Parker Follett in detail. So we are done with block 2 of this paper. We have so far covered 7 thinkers, and we are done with block 2 of this paper. The next block that we are going to do is the block 3, which is going to involve the behavioral and systems thinker, in which we are going to do 3 units, that is unit 8, unit 9, and unit 10. So in the next class, we will begin with Elton Mayo, who is the first thinker, Elton Mayo, of the behavioral and systems thinkers. So that is going to be our 8th unit, and we are going to discuss the different ideas of Elton Mayo. So this is the human relations school that we are now going to move. We have so far covered the Indian thinkers and the classical thinkers, or the traditional schools. So Mary Parker Follett is considered a bridge between classical and neoclassical thinkers, and that is why she was the final thinker in this unit. In the next unit, we are going to do the human relations school or the behavioral school, and we are going to start with Elton Mayo in the next class. We have discussed in this unit Woodrow Wilson, Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Max Weber, and Mary Parker Follett. So we have discussed 5 thinkers here and 2 thinkers in the first unit. So we are done with 2 units. In the next class, we are going to do
the human relations thinkers or the behavioral school. And we're going to start with Elton Mayo in the next class. So that is it. Thank you so much.
ఈరోజు ఉద్యోగిత, నిరుద్యోగిత, ముఖ్యంగా ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ఈ ఉద్యోగిత, నిరుద్యోగిత అనేటువంటి అంశాలు చాలా ఆర్థిక వ్యవస్థని ప్రతిబింబించేటివిగా మనం చూడవచ్చు. అంటే అనాదిగా కూడా ప్రతి దేశంలో, ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవసాయ రంగ మూలాలు అనేటివి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే వ్యవసాయ రంగము ఎక్కడైతే గ్రామీణ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు వృద్ధి చెందుతూ వచ్చినప్పుడు వ్యవసాయంతో పాటుగా పారిశ్రామిక రంగం కూడా వృద్ధి చెంది పారిశ్రామిక వ్యవసాయ రంగాలకు కావలసినటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాల కల్పన కోసం రోడ్డు నిర్మాణం, రవాణా, కమ్యూనికేషన్ అందించడం కోసం బ్యాంకింగ్ సదుపాయాలు, ఇన్సూరెన్స్ సదుపాయాలు, ఫైనాన్స్ సదుపాయాలు, త్రాగునీరు, సాగునీరు, విద్యుత్, ఈ అంశాలన్నీ కూడా వ్యవసాయ పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధికి దోహదపడేటువంటి అంశం. అంటే వ్యవసాయ రంగం నుండి పారిశ్రామిక రంగానికి, పారిశ్రామిక రంగం నుండి సేవల రంగానికి మరి ఉపాధి అవకాశాలు తరలి రావడం, పెట్టుబడులు తరలి రావడం, ఉత్పాదకత తరలి రావడం, ఉత్పత్తులు తరలి రావడం అనేది మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. అంటే ఏ విధంగా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జనుము పరిశ్రమ ఉంది, ఉన్ని పరిశ్రమ ఉంది, నూలు పరిశ్రమ ఉంది, రైస్ మిల్స్ ఉన్నవి, మరి కాటన్ మిల్స్ ఉన్నవి, కాటన్ ఇండస్ట్రీస్. మరి వీటన్నిటికీ కావలసినటువంటి ముడి సరుకులను అందించేది ఎవరు? ఎక్కడ నుండి వస్తుంది? కాటన్ కావచ్చు, జూట్ కావచ్చు, ప్యాడీ కావచ్చు, ఇతరత్ర అనేక రకమైనటువంటి ముడి పదార్థ, ముడి సరుకులని పారిశ్రామిక రంగాలకి, పరిశ్రమలకి కావలసినటువంటి ముడి సరుకులను అందించేటువంటి అత్యంత పెద్ద పరిశ్రమ ఏంటిది అంటే వ్యవసాయ రంగం. మరి వ్యవసాయ రంగానికి, ఉద్యోగితకి, నిరుద్యోగితకి సంబంధం ఏంటి? పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకి, మరి మారుతున్నటువంటి పరిస్థితులకి, పెరుగుతున్నటువంటి అవసరాలకి ఉత్పత్తి, ఉద్యోగిత అవకాశాలను కల్పించడం అంటే ప్రతి దేశానికి, ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థకి ఒక ఛాలెంజ్ లాంటిదే, ఒక టాస్క్ లాంటిదే అని చెప్పవచ్చు. అంటే వ్యవసాయ రంగం లోపల వృద్ధి ఫలాలు కనుక అందినట్లయితే తద్వారా పారిశ్రామిక రంగానికి, పరిశ్రమలకి, ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలన్నీ కూడా మరి బలపడుతూ వస్తాయో, అభివృద్ధి చెందుతూ వస్తాయో, పటిష్టమవుతూ వస్తాయో, అప్పుడు ఉద్యోగిత, ఉపాధి అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయి. దాని ద్వారా పారిశ్రామిక రంగానికి కావలసినటువంటి పెట్టుబడులు సులభమవుతాయి. అప్పుడు ఉపాధి అవకాశాలని, ఉద్యోగిత అవకాశాలని మరి అందించడానికి, సృష్టించడానికి చాలా సులభమైనటువంటి ఒక మార్గం ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా ఒక రోజులో 8 గంటల కాలం పాటు పని కల్పించినట్లయితే అతనికి సంవత్సరంలో దాదాపుగా సుమారుగా 180 రోజులకి
పని తగ్గకుండా లభించినట్లయితే అతన్ని ఉద్యోగిగా మనం భావించవచ్చు. ఒక క్రమ పద్ధతిలో కూడా సమయం పాలన ఉంటుంది, పని దినాలు ఉంటవి, అతనికి అందించేటువంటి వేతనం కూడా ఉంటుంది. ఇది ఉద్యోగిత అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మరి అన్ని రంగాల అభివృద్ధికి కావలసినటువంటి సేవలు, అన్ని రంగాలకు కావలసినటువంటి పెట్టుబడులు ఒకే సమయం లోపల అందిపుచ్చుకోవడం కూడా కొద్దిగా కష్టతరమే అవుతుంది. కానీ మరి పెరుగుతున్నటువంటి అవసరాల దృష్ట్యా, మారుతున్నటువంటి కాల పరిణామం దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు మరి ఉపాధి కల్పన చేయడంలో నిరంతరం కూడా కృషి చేయవలసి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఒకప్పుడు వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలలో పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగం పైన, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమల పైన పనిచేసేటువంటి జనాభా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఇంత ప్రెషర్ ఉండేది కాదు. ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు తగ్గిపోయాయో, చిన్న తరహా కుటీర పరిశ్రమలు క్షీణించిపోయాయో, అప్పటి నుండి ఇక ఉద్యోగిత ఉపాధి అవకాశాల పైన ఎక్కువగా కూడా ఇక ఒక రకమైన ప్రెషర్ అనేది పెరగడం మొదలైంది. కాబట్టి మరి ఈ ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులో లేకపోవడం వలన ఆర్థిక వ్యవస్థలో మరి అత్యంత క్లిష్టతరమైనటువంటి సమస్యలు, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి సమస్యలు తలెత్తేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది. తద్వారా మరి ఈ పని ఉన్నట్లయితే ఉద్యోగిత పని లభించినటువంటి స్థితిని నిరుద్యోగిత అని మనం పిలుస్తున్నాం. మనం సాధారణంగా నిరుద్యోగిత అనేటువంటి పదానికి నిర్వచించడానికి ఒక వ్యక్తికి 15 సంవత్సరాల పైన 60 సంవత్సరాల లోపు ఉండి పని చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి ఉండి, పని చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉండి, పని చేయాలనే కోరిక ఉండి, సామర్థ్యం ఉండి, ఆసక్తి ఉండి, పని దొరకనటువంటి స్థితిని నిరుద్యోగం అంటారు. ఇది చాలా క్లిష్టతరమైనటువంటి సమస్య. మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో, ముఖ్యంగా మనలాంటి అధిక జనాభా కలిగిన దేశాలలో పేదరికం, నిరుద్యోగం అనేది మరి ప్రభుత్వాలకి ఒక పెను సవాళ్ళుగా మారినటువంటి పరిస్థితి. ప్రభుత్వాలు కూడా మరి ఈ అంశాలను కొంతకాలం మూలన పడేశాయా అనేటువంటి ఒక మనకి సందిగ్ధం కూడా రావచ్చు. ఏది ఏమైనా బిలో 60 ఇయర్ 15 సంవత్సరాలకు నిండి ఉండి 60 సంవత్సరాల లోపు ఉండి పని చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉండి, పని చేయాలనే కోరిక ఉండి, ఆసక్తి, సామర్థ్యం, కోరిక ఉండి పని లభించినటువంటి స్థితి, పని దొరకనటువంటి పరిస్థితిని నిరుద్యోగిత అంటారు. మరి సాధారణంగా పేదరికం, నిరుద్యోగం రెండు కూడా ఒకే నాణ్యానికి ఉన్నటువంటి బొమ్మ బొరుసు లాంటివి. చాలా సూక్ష్మంగా మనం ఆలోచించినప్పుడు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఒక వ్యక్తి ఎందుకు పేదవాడిగా ఉండిపోయాడు అంటే అతడు నిరుద్యోగి కాబట్టి. ఒక వ్యక్తి ఎందుకు నిరుద్యోగిగా మిగిలిపోయాడు
దానికి కారణం అతడు పేదవాడు కాబట్టి. అంటే హీఈస్ పూర్ బికాస్ హీఈస్ అన్ఎంప్లాయ్డ్. హీఈస్ అన్ఎంప్లాయ్డ్ బికాస్ హీఈస్ పూర్. ఈ పేదరికం మరి నిరుద్యోగిత అన్నది ఒకే నాణానికి ఉన్న బొమ్మ బొరుసులాట. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పేదరికం పెరిగినప్పుడు నిరుద్యోగిత కూడా పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగం పెరగడం వలన పేదరికం కూడా పెరుగుతుంది. ఇవి రెండు కూడా ఒక పాజిటివ్ కోణంలో పనిచేస్తాయి, నడుస్తాయి. మరి ఏ దేశంలోనైనా కూడా రోజువారీ నిరుద్యోగిత ఉంటుంది, వారం వారీ నిరుద్యోగిత ఉంటుంది, నెలవారీ నిరుద్యోగిత ఉంటుంది, సంవత్సరానికి వార్షిక నిరుద్యోగిత కూడా ఉంటుంది. సాధారణంగా ఒక వ్యక్తికి అన్ని పనిచేయడానికి అన్ని సామర్థ్యాలు, నైపుణ్యాలు ఉండి పని దొరకనటువంటి స్థితి చాలా క్లిష్టతరంగా గోచరిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థలో దేశ భవిష్యత్తుకై అది ఒక ఆటంకంగానే మారుతుంది అని మనం చెప్పవచ్చు. మరి నిరుద్యోగితకి అసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నవి, ఏ రకాలు, ఏం చెప్తున్నవి? సాధారణంగా నిరుద్యోగితలో చాలా రకాలుగా మనం చెప్పవచ్చు. వ్యవస్థాపరమైనటువంటి నిరుద్యోగిత, ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగిత, సాంకేతిక నిరుద్యోగిత, చక్రీయ నిరుద్యోగిత, ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగిత, నిర్మాణాత్మకమైన నిరుద్యోగిత, అల్ప నిరుద్యోగిత అని ఇన్ని రకాల నిరుద్యోగితలు మనం డిస్కస్ చేయవచ్చు. మరి ఇన్ని రకాల నిరుద్యోగితలు ఉన్నప్పుడు ఒక్కొక్క అంశానికి ఒక్కొక్క ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగితని చూద్దాం. పూర్తిగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినది. వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి మిగులు శ్రామికుల యొక్క ఉత్పాదకత శూన్యం, జీరో. అంటే ఎవరి యొక్క ఉత్పాదకత శూన్యమైతే ఉంటుందో వ్యవసాయ రంగంలో వారిని ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగులు అని పిలుస్తాం అని అంటారు. మరి ఎలా ఉత్పాదకత అని తెలుసుకోవడం ఎలా? ఎస్, అదనంగా శ్రామికులు పనిచేయడం, అదనంగా ఉత్పత్తి జరగకపోవడం, రెండు ప్రమాదకరమైనటువంటి గండికలే. అంటే ఉద్యోగిత అన్నది మరి వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ రంగ అనుబంధ పరిశ్రమలలో ముఖ్యంగా వ్యవసాయం, పౌల్ట్రీ, ఫిషింగ్, మైనింగ్, క్వారింగ్, ఫారెస్ట్రీ, అనిమల్ హస్బెండరీ, పశువుల పెంపకం, చేపల పెంపకం, ఇవన్నీ కూడా అడవుల పెంపకం, ఇవన్నీ కూడా వ్యవసాయ రంగంకి అనుబంధ పరిశ్రమలు వ్యవసాయ రంగం కిందికే వస్తాయి. కోళ్ళ పెంపకం, అన్నీ కూడా కోళ్ళ పెంపకం, చేపల పెంపకం, అడవుల పెంపకం, ఈ అంశాలన్నీ కూడా మరి వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలే. వీటిలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ, మెరుగుపరుస్తూ, సాంకేతిక నైపుణ్యం వైపు నడిపించే దశగా మరి అక్కడ శ్రామికులకు కావాల్సినటువంటి చైతన్యం, స్కిల్, నాలెడ్జ్ని అందిస్తూ, ట్రైనింగ్ అందిస్తూ మరి నిరుద్యోగితని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాలు తీసుకునేటువంటి చర్యలు కల్పిస్తూ ఉన్నాయి.
అంటే ఏ దేశంలోనైతే నిరుద్యోగిత ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ దేశం ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందకపోవడానికి ఎక్కువ కారణం కనిపిస్తుంది. అందులో మనలాంటి దేశాలలో కూడా మరి వ్యవసాయ రంగంలో ఉత్పాదకత, స్థూల జాతీయోత్పత్తి, వ్యవసాయ రంగ ఆధారిత శ్రామికుల శాతం క్రమక్రమంగా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతూ వస్తుంది. అలా తగ్గిపోవడం అన్నది ఆర్థికాభివృద్ధికి ఒక సూచిక అయినప్పటికీ, అంటే ఉత్పత్తి పెరగాలి కానీ జీడిపి, స్థూల జాతీయోత్పత్తి కానీ, శ్రామిక జనాభా కానీ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ రావాలి. ఇక్కడ వ్యవసాయ రంగంలో తగ్గుతూ రావాలి అంటే పారిశ్రామిక సేవల రంగాలలో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడాలి, క్లిష్టతరం కావాలి, సమృద్ధిగా లభించాలి. ఆ సమయంలో వ్యవసాయ రంగం నుండి పారిశ్రామిక రంగాలకు, పారిశ్రామిక రంగం నుండి సేవల రంగాలకు పెట్టుబడులు కానీ, మరి ఉత్పాదకాలు కానీ, శ్రామికులు కానీ తరలి వెళ్తూ ఉంటారు. చాలా సందర్భాలలో పేదరికం, నిరుద్యోగం అనేవి రెండు కూడా చాలా విలోమ సంబంధం కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు. ఇంకా విలోమ సంబంధం అనడం కంటే ధనాత్మక సంబంధమే కలిగి ఉంటాయి అని చెప్పవచ్చు. మరి రోజువారీ శ్రామికుల శాతం, మరి వారం వారీ శ్రామికుల శాతం, నెలవారీ శ్రామికుల శాతం, వార్షికంగా పనిచేసేటువంటి శ్రామికుల శాతం క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ వస్తుంది మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో. మరి ఒక్క ప్రచండ నిరుద్యోగితనే ఇంత ప్రభావం చూపిస్తుందా అంటే వ్యవస్థాపరమైనటువంటి నిరుద్యోగిత కావచ్చు, నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి నిరుద్యోగిత కావచ్చు, మనలాంటి దేశాలలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. కారణం వ్యవసాయ రంగాలు, పారిశ్రామిక రంగాలు, సేవల రంగాలు, మూడు రంగాలు కూడా బ్యాలెన్స్గా వృద్ధి చెందకపోవడం. బ్యాలెన్స్గా వృద్ధి చెందకపోవడం వలన ఇక్కడ ఈ అసమతుల్యం అనేది ఏర్పడుతుంది. అసమతుల్యం అనేది ఏర్పడడం వలన ఏర్పడేటువంటి నిరుద్యోగితనే వ్యవస్థాపరమైనటువంటి నిరుద్యోగిత, నిర్మాణాత్మక నిరుద్యోగిత పిలుస్తాం. తర్వాత సాంకేతిక నిరుద్యోగిత. సింపుల్గా చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక కంప్యూటర్ అనేది వచ్చింది ఒక ఆఫీస్లోకి, అక్కడ పనిచేసేటువంటి 10 మంది శ్రామికుల యొక్క ఉపాధి అవకాశాలను కొట్టివేసింది, ఎలిమినేట్ చేసింది. 10 మెంబర్స్ని, ఎంప్లాయీస్ని ఎలిమినేట్ చేసింది. దీని ద్వారా ఎంతో ఆర్థిక వ్యవస్థకి ప్రమాదంగానే ఉంది అని మనం చెప్పచ్చు. అంతేకాకుండా ఒక అంశమే కాకుండా మరి వివిధ రకాలైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వివిధ రంగాలలో, వివిధ అంశాలలో ఇన్నోవేషన్స్, ఇన్వెన్షన్స్, టెక్నిక్స్, టెక్నిక్స్, మోడర్న్ ఇన్పుట్స్, మోడర్న్ ఇన్నోవేటివ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా పారిశ్రామిక రంగంలోనూ, సేవల రంగంలోనూ, వ్యవసాయ రంగంలోనూ రావడం వలన కొంత నిరుద్యోగిత అనేది ఏర్పడుతుంది, కొంత ఉపాధి అవకాశాలు అనేవి తగ్గిపోతున్నవి అని మనం చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా చక్రీయ నిరుద్యోగిత. మరి చక్రీయ నిరుద్యోగిత అంటే దేన్ని పిలుస్తాం? దేనిని చక్రీయ నిరుద్యోగిత అని మనం భావించవచ్చు అంటే సాధారణంగా ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒక 15 నుండి 20 సంవత్సరాల కాలానికి గాను ఏర్పడేటువంటి ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఏర్పడే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటి ఆయా రంగాలకి, ఆయా పరిశ్రమలకి కావలసినటువంటి
ఇంబ్యాలెన్సెస్, ఫోర్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే పనిచేస్తాయో అవి ఒక 15-20 సంవత్సరాల కాలం తర్వాత ఆర్థిక వ్యవస్థని బూమ్ స్టేజ్‌కైనా తీసుకెళ్తాయి. లేదా ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ స్టేజ్‌కైనా తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి. రిసెషన్ కావచ్చు, డిప్రెషన్ కావచ్చు, ఎకనామిక్ డిప్రెషన్ కావచ్చు, రిసెషన్ కావచ్చు. మరి ఏమవుతుంది? దీని ద్వారా ఏమవుతుంది? ఇవి కూడా ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ప్రభావం చూపిస్తాయి? యెస్. ఇక్కడ ఈ అంశాలు ముఖ్యంగా వ్యాపార చక్రాలకు సంబంధించినవి. అంటే వ్యాపార చక్రాల వలన ఏర్పడేటువంటి నిరుద్యోగితని చక్రీయ నిరుద్యోగిత అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. మరి ఈ వ్యాపార చక్రాలు అనేటివి ఎంత కాలానికి ఒక్కసారి వస్తాయంటే సుమారుగా 15-20 సంవత్సరాల మధ్యలో ఇవి రిపీట్ అవుతూ ఉంటవి. ఏర్పడుతూ ఉంటవి. ఇంకా చక్రీయ నిరుద్యోగిత తర్వాత ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగిత. మరి ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగిత మనకి సాధారణంగా వర్షాకాలం, శీతాకాలం, వసంతకాలం, ఎండాకాలం అని 3 రకాలుగా మనం వర్గీకరిస్తాం. మరి ఈ 3 రకాల కాలాలలో, ఋతువులలో, సీజన్లలో మరి ఎప్పుడు ఎక్కువగా పని దినాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి? ఎక్కడ పని దినాలు తగ్గిపోతూ ఉంటాయి? ఏ ఋతువు సమయంలో పని దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది, సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అంటే వ్యవసాయ రంగం యొక్క పనులు దాదాపుగా ఒక 6 నెలల కాలం పాటు అవి ఎక్కువ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత 6 నెలల కాలం గడిచిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామికులందరూ కూడా అన్‌ఎంప్లాయీస్‌గానే మిగిలిపోతూ ఉంటారు. అనుబంధ పరిశ్రమల్లో పనిచేసేటువంటి వారు కూడా నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోతూ ఉంటారు. తద్వారా ఆ సమయంలో, ఆ సందర్భంలో కొంతకాలం వారికి పని లభించదు. కొంతకాలం వారికి పని దొరకదు. ఇలాంటి స్థితినే ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగిత అంటారు. ఇంకా అల్ప నిరుద్యోగిత అని కూడా, అంటే సంగుష్ట నిరుద్యోగిత అని కూడా. సాధారణంగా అల్ప నిరుద్యోగిత అంటే ఎవరైతే వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి చదువుకు బ్యాలెన్స్‌గా, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి క్వాలిఫికేషన్స్‌కు బ్యాలెన్స్‌గా వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులోకి లేవో, లేకుంటే రావో అటువంటి వారిని కూడా కొద్దిగా ఈ రోజుల్లో మనం ఇంత ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వాళ్ళపైన కాన్సంట్రేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి నిరుద్యోగితని బలపరుస్తూ ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇక్కడ ఎందుకు ఈ వ్యాఖ్యలు మనం చేయడం జరుగుతుంది అంటే, స్వాతంత్రం అనంతరం మరి ట్వింకిల్ డౌన్ థియరీ అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని తీసుకొని దాదాపుగా ఏ దేశంలో కూడా రాజకీయ నాయకులు ఈ సిద్ధాంతాన్ని పాటించి ఉండకపోవచ్చు. అటువంటి దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఏముంది అంటే కొంతకాలం తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ ఇంకా అవకాశాలు తగ్గిపోవడం అనేది ప్రారంభం అవుతుంది. సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయితే మంచి అర్హతలు, మంచి నైపుణ్యం, మంచి ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటాడో అతనికి అతని యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్‌కి, అతని యొక్క అర్హతకి తగ్గట్టుగా ఉపాధి అవకాశాలు అందుబాటులో ఉండాలి. కానీ అలా ఉన్నాయా అనేది కూడా
ఈరోజు మనకు ఒక పెద్ద ప్రశ్న. మరి నిరుద్యోగితానికి ముఖ్యంగా ఎటువంటి కారణాలు ఉంటాయి? ఏ ఏ కారణాల వలన మరి నిరుద్యోగిత అన్నది ఎక్కువగా పెరుగుతూ వస్తుంది అనేటువంటి అంశం కూడా మనం చూడవచ్చు ఈరోజు. అంటే చాలా కారణాలు ఉన్నాయి నిరుద్యోగిత పెరగడానికి. ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోవడం, అంటే మరి ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోవడం ఎందుకు తగ్గిపోతున్నాయి? జనాభా పెరగడం, జనాభా పెరగడంతో పాటుగా విద్యా విధానం, అంటే ఈ విద్యా విధానం, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా మరి నిరుద్యోగితను ఇంకా పెంచే దిశగానే పనిచేస్తున్నాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎల్పిజి మోడల్ కావచ్చు, ప్రైవేటీకరణ, ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ విధానాలు, ఎల్పిజి మోడల్ అంటాం. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కూడా, అందులో ముఖ్యంగా జనాభా పెరుగుదల, అంటే శ్రామిక ఇంక్రీజ్ లేబర్ ఫోర్స్ అని చెప్పొచ్చు. శ్రామికుల యొక్క శాతం పెరగడం, దేనికంటే పెరగడం? ఉపాధి అవకాశాల కంటే ఎక్కువ పెరగడం. సాధారణంగా జనాభా పెరుగుతుంది అంటే ఆటోమేటికలీ లేబర్ ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో మరి ఏ విధంగా ఓవర్కమ్ చేయాలి ఈ సమస్యలను? అంటే ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్థిక వ్యవస్థ పటిష్టంగా నిలదొక్కుకోవాలి అంటే పేదరికం, నిరుద్యోగం, అసమానతలు, పేదరిక అసమానతలు, ఆర్థిక అసమానతలు ఇవన్నీ కూడా, అంటే సాధారణంగా ఒక మంచి ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం చూడాలి అంటే ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేయాలి, తగ్గించాలి, డిక్రీజ్ చేయాలి. కానీ ఈరోజు అటువంటి సందర్భం మనకు కనిపించడం లేదు. మనం సాధారణంగా ఎక్కడైనా కూడా, ఏ సెక్టార్లో అయినా కూడా వ్యవసాయ రంగం అనేది కీలకమైనటువంటి భూమికని పోషిస్తూ వస్తుంది. ఎందుకంటే వ్యవసాయ రంగం నుండి వచ్చినటువంటి మిగులు పారిశ్రామిక రంగానికి తరలిపోతుంది, పారిశ్రామిక రంగం నుండి వచ్చిన మిగులు సేవల రంగానికి తరలిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ట్రెడిషనల్ ప్రిన్సిపల్. మరి శ్రామిక శాతం పెరగడం వలన ఆటోమేటికలీ శ్రామిక జనాభా పెరగడం వలన ఆటోమేటికలీ నిరుద్యోగం అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. అంతేకాకుండా జనాభా పెరుగుదల, మరి జనాభా పెరుగుదల కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి కారణమే. ఈరోజు జనాభాని నియంత్రించడం అనేది ఒక పెద్ద సమస్యగానే ఉన్నది. దాదాపుగా 1952 నుండి 1952 నుండి కూడా కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా మరి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉపాధి అవకాశాలని పెంచుతూ నిరుద్యోగితను తగ్గించడానికి కృషి జరుగుతూనే ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా నిరుద్యోగిత అన్నది ఒక పెద్ద సమస్యగా మిగిలిపోయింది. కారణం జనాభా పెరుగుదల. ఎందుకు? 1951లో భారతదేశ జనాభా జస్ట్ సుమారుగా 36 కోట్లు ఉండేది. అది 1991 వచ్చేసరికి దాదాపుగా 84 కోట్లకు పెరిగింది.
మరి 2001కి వచ్చేసరికి 102 కోట్లకు పెరిగింది. మరి 2011కి వచ్చేసరికి 121 కోట్లకు పెరిగింది. ప్రస్తుతం 2021కి వచ్చేసరికి 138 కోట్లు, అంటే సుమారుగా 140 కోట్ల జనాభా ఇప్పుడు మన దేశంలో ఉంది. మరి 1951 నుంచి ఇప్పటి వరకు సుమారుగా ఎంత జనాభా పెరుగుతూ వచ్చింది అన్నది మనం గమనించవచ్చు ఇక్కడ. మరి జనాభా రేటు పెరుగుతున్న రేటుకి మరి ఉద్యోగిత రేటు కూడా ఉంటే ఇంకా ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఉందా? లేదు. కాబట్టి మరి అత్యంత కఠినమైనటువంటి విషయాలు మనకు గోచరిస్తాయి, ముఖ్యంగా వ్యవసాయ పారిశ్రామిక సేవల రంగాల్లో. అంతేకాకుండా మరొకటి మన విద్యా విధానం. మరి ఎందుకు విద్యా విధానం కూడా నిరుద్యోగితకి ఒక కారణం అంటున్నాం? అవును, 10+2+3 అని, కొటారి కమిషన్ 1962 అని, మెకాలే విద్యా విధానం 1844 అని. అంటే ఈ అంశాలన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఒక విద్యార్థిని ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి విద్యార్థిగా తయారు చేయలేకపోతున్నాయి. ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కావాలి, మల్టీ ఓరియంటెడ్ డెవలప్మెంట్ కావాలి. కానీ మనకి జరుగుతుందా? లేదు అని మనం చెప్పచ్చు. తద్వారా మరి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఉపాధి అవకాశాలు తగ్గిపోయి నిరుద్యోగిత పెరుగుతూ వస్తుంది. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ కావాల్సింది మనకు వృత్తిపరమైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని అవలంబించారు. స్వయం ప్రతిపత్తిన చేతి వృత్తులు, కుటీర పరిశ్రమలు స్థాపనకు కావలసినటువంటి విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అందించే విధంగా దిశగా విద్యా విధానం ఉన్నారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ ఒక విద్యా విధానం అనేది లేకుండా పోతుందో అక్కడ నిరుద్యోగిత అన్నది విలయతాండవం చేస్తుంది. అంటే ఎందుకు ఇక్కడ మనం అంతా స్పెషల్గా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది? దానికి కారణం ఏంటి అసలు అంటే ఇది కారణం. ఎప్పుడైతే విశ్వవిద్యాలయాలు కావచ్చు, లేదా డిగ్రీ కాలేజీ, ఇంటర్మీడియట్, 10th క్లాసు, ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రజలకి కావలసినటువంటి, ప్రజా అవసరాలకి కావలసినటువంటి మరి గ్రౌండ్ లెవెల్లో సదుపాయాలను కల్పిస్తాయి. అంతేకాకుండా టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ జరగాలి, పెరగాలి. మనం మన విద్యా వ్యవస్థ గురించి, మన విద్యా రంగం గురించి మనం ఒక మాటలో చెప్పుకోవచ్చు. మన విద్యా వ్యవస్థ మనల్ని పట్టభద్రుల్ని చేస్తుంది, పట్టభద్రుల్ని చేస్తుంది, కానీ పుట్టభద్రుల్ని చేయలేదు. మరి పుట్టభద్రుల్ని అంటే ఏంటిది? ఎందుకు పుట్టభద్రుల్ని అని ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేటువంటి పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది. కాబట్టి విద్యా వ్యవస్థ అన్నది, విద్యా విధానం అన్నది, విద్యా రంగం అన్నది మనల్ని పట్టభద్రుల్ని చేస్తుంది తప్ప మనల్ని పుట్టభద్రుల్ని చేయట్లేదు. కాబట్టి నిర్దేశం పెరుగుతుంది. ఇంకా ప్రపంచీకరణ కావచ్చు, లేదా ప్రైవేటీకరణ కావచ్చు, లేదా ఈ ఎల్పిజి మోడల్ కావచ్చు. మనం మామూలుగా 1991లో అంటే లిబరలైజేషన్, ప్రైవేటైజేషన్, గ్లోబలైజేషన్, ఈ మోడల్లో మనకి ఉపాధి అవకాశాలు అన్నవి ఏమయ్యాయంటే క్షీణించిపోయాయి, తగ్గిపోయాయి, కుంచుకుపోయాయి.
మరి ప్రైవేట్ రంగం కావచ్చు, ఇటు ప్రభుత్వ రంగం కావచ్చు, ఇవి రెండు కూడా మరి ఇంకా వ్యవసాయ రంగంతో పాటుగా, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలతో పాటుగా, పారిశ్రామిక రంగంతో పాటుగా ఇవి కూడా కొంత సమాజం పైన, ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన కొంత నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అని మనం చూడవచ్చు. మరి ఎట్లా చూడవచ్చు అంటే, ఒక్క నిరుద్యోగిత విషయంలోనే మనం ఈ అంశాన్ని చూడవచ్చు. మరి మిగిలిన విషయాలలో ఎస్, ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, లాభాలు పెరుగుతున్నవి. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, మరి ఉత్పత్తి ఒకటే కాదు, లాభాలు ఒకటే కాదు, ఇక్కడ ఉపాధి అవకాశాల కల్పన కూడా జరగాలి, దానికి ఈక్వల్గా బ్యాలెన్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ప్రపంచీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, సరళీకరణ విధానాలు కూడా ముఖ్యంగా నిరుద్యోగితను పెంచి పోషిస్తున్నాయి అని ఒక వాదన కూడా ఉంది. అంటే ఏ దేశంలోనైనా కూడా మరి ఈ మూడు రంగాలు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొంత ముందుకే చూపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి దేశంలో కూడా, ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాభాకి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్థిక విధానాలకి అనుగుణంగా ఉత్పత్తి పద్ధతుల ఎంపిక జరగాలి. అంటే ఉత్పత్తి పద్ధతుల ఎంపిక అంటే మనలాంటి అధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా శ్రమ సాంద్రత ఉత్పత్తి పద్ధతులకి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. మరి ఎక్కువ మూలధనం కలిగినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా, ఎక్కువగా మూలధనం కలిగినటువంటి దేశాలన్నీ కూడా దేనికి ప్రాధాన్యత అంటే మూలధన సాంద్రత పద్ధతికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. అప్పుడు అనుకోకుండానే ఆటోమేటిక్గానే ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం చేయబడుతుంది, పటిష్టం చేయబడుతుంది, అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రపంచీకరణ, సరళీకరణ, ప్రైవేటీకరణ, ఈ మూడు అంశాలు కూడా నిరుద్యోగితకి కొంత కారణం అయ్యాయని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో, ప్రైవేట్ రంగంలో ఎలా ఉంటుంది, సుమారుగా ఒక 6గురితోటి చేయించాల్సినటువంటి ఒక పనిని 6గురు శ్రామికులను తీసి పని చేయించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని అతను ఏం చేస్తారంటే ఒక 3 మెంబర్స్, ఒక 4 మెంబర్స్ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా మొత్తం పని పూర్తి చేయించారు. మరి ఇటువంటి అంశాల దృష్ట్యా, ఇటువంటి విధానాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు కొంత తాత్కాలికంగా కొంత ఎస్కేప్ అవుతున్నాయి కావచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో మాత్రము ఈ ప్రశ్నలకి సమాధానం దొరకనటువంటి పరిస్థితి మనకి ఎదురవుతుంది. కాబట్టి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్పుకునే విధంగా ఆర్థిక విధానాలని రూపొందించేటప్పుడు ఆయా దేశాల యొక్క జనాభా స్వభావాన్ని, ఉత్పత్తి స్వభావాన్ని, దాని యొక్క పరిణామక్రమాన్ని అది అంచనా వేసుకుంటూ సౌకర్యాలని, అవస్థాపన పెట్టుబడులని కల్పిస్తూ ముందుకు పోవాలి. మరి ఈ జనాభా పెరుగుదల అన్నది, విద్యా విధానం అన్నది, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అన్నది, ప్రపంచీకరణ, మరి ఎప్పుడైతే ఏ దేశంలో అయితే ఈ అంశాలు ఎక్కువ ప్రభావితం చేయబడతాయో ఆ దేశంలో నిరుద్యోగం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే నిరుద్యోగం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇంతకు మనం మాట్లాడుకున్నాం,
చాలా అంశాలపైన అదొక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. గ్రోత్ రేట్ పైన కావచ్చు. కానీ మరి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే కీన్స్ కూడా ఒక మాటలో ఒక కీన్స్ వ్యూలో కూడా ఒక మాట చెప్పుకోవచ్చు మనం. కీన్స్ నేరుగా ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడు. ఏంటి అంటే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అన్నది సాధ్యం కాని విషయం అంటాడు. మనం దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, పరిలోకి తీసుకోవాలి. అంటే సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అన్నది సాధ్యం కానటువంటి విషయం అంటాడు. అంటే అంతేకాదు, అతను చాలా విషయాలు చెప్పాడు. అందులో ఇది ఒకటి, లాంగ్ టర్మ్ లో ఆల్ ఆర్ డెడ్ అంటాడు. దీర్ఘకాలంలో ఏది కూడా ఉండదు. మరి సంపూర్ణ ఉద్యోగిత అన్నది సాధ్యం కానటువంటి అంశమైనప్పుడు మరి ప్రభుత్వాలు ఏ విధంగా నిలుచుకోవాలి? అంటే ప్రభుత్వాలు ఆయా ఆర్థిక వ్యవస్థల యొక్క పనితీరును మరి పరిణామాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉత్పత్తి పద్ధతుల ఎంపిక అనేది జరగాలి అని చెప్పొచ్చు. దీంతో పాటుగా మరి అనేకమైనటువంటి సమస్యలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతూ వస్తాయి. మనకు సాధారణ అంశాలే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాం. మామూలుగా ముఖ్యంగా ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగితాన్ని, వ్యవస్థాపరమైన నిరుద్యోగితాన్ని, చక్రీయ నిరుద్యోగితాన్ని, సంక్లిష్ట నిరుద్యోగితాన్ని, అల్ప నిరుద్యోగితాన్ని, ఋతు సంబంధ నిరుద్యోగితాన్ని, చక్రీయ నిరుద్యోగితాన్ని, సాంకేతిక నిరుద్యోగితాన్ని మనం డిస్కస్ చేశాం. మరి ఏ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిణామ క్రమమైనా ఆ దేశం అవలంబించేటువంటి ఉత్పత్తి పద్ధతుల ఎంపిక పైన ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తుంది ఆ దేశ ఆర్థిక భవిష్యత్తు. మరి ఈ సందర్భంలో కూడా ఎటువంటి సమస్యలు ఆర్థిక వ్యవస్థలలో తలెత్తుతాయి? ముఖ్యంగా మనం ముందు ఒక మాట చెప్పుకున్నాం. ఏంటి అంటే ప్రతి దేశం కూడా ఆయా దేశాల యొక్క జనాభా పరిణామ స్థితి స్థాయిని బట్టి ఉత్పత్తి పద్ధతి, మూలధన సాంద్రత పద్ధతి ఎంచుకోవాలా, శ్రమ సాంద్రత పద్ధతిని ఎంచుకోవాలా అన్నది ఇక్కడ కీలకమైనటువంటి అంశం. అంటే మరి శ్రమ సాంద్రత పద్ధతిని ఏ దేశాల్లో చూస్ చేసుకోవాలి అంటే శ్రమ సాంద్రత పద్ధతిని అధిక జనాభా కలిగిన దేశాలు చూస్ చేసుకోవాలి. మరి మూలధన సాంద్రత కలిగిన పద్ధతిని ఎవరు అంటే సంపన్న దేశాలు, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అధిక ఆదాయం కలిగిన దేశాలు, అల్ప జనాభా కలిగిన దేశాలు మూలధన సాంద్రత పద్ధతిని అవలంబించారు. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థలకి కొంత వెసులుబాటు దొరుకుతుంది. మరి ఆర్థిక వ్యవస్థలకి కొంత వెసులుబాటు దొరుకుతుంది అంటే ఏమవుతుంది అంటే అవి లాభాలు గడించడానికి, అవి ఉన్న సమస్యలని పరిష్కరించుకోవడానికి, అవి ఆర్థిక వ్యవస్థకి పూర్తిగా ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పనితీరును అవి ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా పేదరికం, నిరుద్యోగం రెండు కూడా ఒకే నాణానికి ఉన్నటువంటి బొమ్మ పురుషు లాంటివి. మరి ఒకే నాణానికి ఉన్నటువంటి బొమ్మ పురుషు లాంటివి అంటే మళ్ళా పాజిటివ్ రిలేషన్ కలిగి ఉంటాయి మళ్ళీ తిరిగి. అంటే మరి ఒకే నాణానికి ఉన్నటువంటి బొమ్మ పురుషు లాంటివి అంటే అర్థం ఇక్కడ ఎట్లా చేసుకోవాలి? ఒక అంశాన్ని తగ్గించగలిగినట్లయితే ఆటోమేటికలీ రెండో అంశం కూడా కొంత తగ్గిపోతుంది. అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కొంచెం తగ్గించినట్లయితే పావర్టీ తగ్గుతుంది, పావర్టీని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసినట్లయితే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా తగ్గుతుంది. అందుకే ఈ రెండింటికి మధ్యన
విలోమ అనులోమ సంబంధం ఉంటుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ రెండింటి అంశాలకి కావాల్సినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా డీటెయిల్డ్గా కులంకషంగా అధ్యయనం చేయాలి. అంతేకాకుండా మరి పేదరికం అన్నది పెరిగిపోవడానికి కూడా దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా మరి అసమానతలు ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే అసమానతలు పెరగడం కూడా మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు అంత మంచిది కాదు. మళ్ళీ అసమానతలు అనేవి కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థని బాగా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా రిజల్ట్స్. దేని రిజల్ట్స్ అంటే నిరుద్యోగానికి సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్, ఫలితాలు. నిరుద్యోగం వలన ఏర్పడేటువంటి ఫలితాలు. అంతేకాకుండా రెండు రకాలు కలిగినటువంటి విధానాలు ఇక్కడ అవలంబిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఎందుకోసం ఇక్కడ రెండు రకాల విధానాలను మనం చర్చ జరుగుతుంది అంటే చర్చిస్తున్నామండి. ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా విద్యా అవకాశాలు, సాంఘికపరమైన పెట్టుబడులు అందిస్తూ మరి మారుతున్నటువంటి కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడిస్తూ మరి సాంకేతిక పరిజ్ఞానానికి తోడుగా విద్యా విధానాన్ని మారుస్తూ కానీ మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా కూడా మూలధనం కొరతగా ఉండడం. మూలధనం ఎందుకు కొరతగా ఉంది మరి అంటే ఆదాయం అల్పంగా ఉండడం. ఆదాయం అల్పంగా ఎందుకు ఉంది అంటే ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవటం. ఏ దేశంలోనైనా ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ ఇటు పేదరికాన్ని అటు నిరుద్యోగాన్ని రెండు కళ్ళతోటి వాటిని పరిశీలిస్తూ ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా శ్రద్ధ వహించేటువంటి సందర్భం. కానీ మరి మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ మన రాజనీతిజ్ఞులు ట్వింకిల్ డౌన్ థియరీని బిలీవ్ చేశారు. ఆ థియరీ ప్రకారంగా పేదరికం అనేది దానంతట అదే వస్తుంది, దానంతట అదే పోతుంది, వస్తుంది 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 కానీ పోతలేదు. ఇంకా ఇంకా వస్తుంది వస్తుంది అని పోతలేదు. మరి ఎట్లా మనం పోతే అనుకున్నాం కానీ పోతలేదు కాబట్టి ఏం చేద్దాం అన్నారు. అనుకుని ఏం చేశారు, గరీబీ హఠావో అన్నారు. హఠావో అంటే పోతుందా? పోలే. 20 సూత్రాల పథకం పెడుతున్నాం అన్నారు. పోయిందా? పోలే. మరి ఏం జరుగుతుంది? అంటే మరి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా వ్యవసాయ రంగంలో వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలని, పారిశ్రామిక రంగంలో పారిశ్రామిక అనుబంధమైనటువంటి చిన్న తరహా పరిశ్రమలు, కుటీర పరిశ్రమలు, చేతి వృత్తులు, మధ్య తరహా పరిశ్రమలను అభివృద్ధి పరుస్తూ వాటిలో కొంత పెట్టుబడులు పెడుతూ వాటికి కావాల్సినటువంటి అవస్థాపన సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తూ మరి ఉత్పత్తి పెంచడమే లక్ష్యంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా మరి పెంచగలిగినట్లయితే ఆ దేశం సౌభాగ్య దశ వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. అంటే మరి సౌభాగ్య దశ వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది అంటే మరి ఇవన్నీ ప్రభుత్వాలు చేయట్లేదు అంటే ఏమన్నట్టు ఆర్థిక మాంద్యమో లేదా ఇంకా మరొక దశకి ప్రయాణం చేస్తుంది అన్నట్టు. అంతే. చాలా సులభంగా మనం కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మూలధనం ఎక్కువగా ఉండి ఉత్పత్తి రంగాలపైన మరి వ్యవసాయ రంగానికి కావలసినటువంటి విద్యుత్, వ్యవసాయ రంగానికి కావలసినటువంటి సాగునీరు, సబ్సిడీలు, పనిముట్లు వాళ్ళకి అందించడం ద్వారా కొంత ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది, అనుబంధ పరిశ్రమలు బలపడుతూ వస్తాయి. మరి అనుబంధ పరిశ్రమలు బలపడకుండా వ్యవసాయ రంగాన్ని అభివృద్ధి సాధించలేదు. వ్యవసాయ రంగాన్ని మరి అభివృద్ధి చెందకుండా పారిశ్రామిక రంగాన్ని సాధించలేదు, అభివృద్ధిలోకి తీసుకురాలేదు. ఎందుకోసం అంటే పారిశ్రామిక రంగానికి కావాల్సినటువంటి ముడి సరుకులు, ముడి పదార్థాలు మొత్తం కూడా అందించేది వ్యవసాయ రంగమే. అందుకే ముందుగానే మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే జూట్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, లేకుంటే కాటన్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, షుగర్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు, రైస్ మిల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కావాల్సినటువంటి ముడి పదార్థాలు అన్నీ కూడా ఎవరు ఇస్తున్నారు అంటే వ్యవసాయ రంగమే ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్, ఇక్కడ నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి అభివృద్ధి రావాలి అంటే మరి వ్యవసాయ తీసుకురావడం, సమాన అభివృద్ధిని సాధించడం అన్నది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. కానీ ఈరోజు మరి రాజకీయ నాయకులు స్వార్థపూరితమైనటువంటి చింతనతోటి మరి ఈ ఉన్నటువంటి 3 రంగాలలో, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, సేవల రంగాలలో విపరీతమైనటువంటి ఒక గ్యాప్ తీసుకొచ్చి ఒక సంధికాలాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఒక అసమతుల్యాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇంకా ఎప్పటికీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయలేనటువంటి దిశగా మరి 3 రంగాలను కూడా తయారు చేస్తున్నారు. దీని ద్వారా పేదరికం పెరుగుతుంది, నిరుద్యోగిత పెరుగుతుంది, అనేక రకమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు ఉత్పన్నం అయ్యేటువంటి సందర్భం మనకు కనిపిస్తుంది. అలా కాకుండా మరి చాలా దేశాల యొక్క మనం అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాల యొక్క మనం అనుభవంలోకి తీసుకున్నట్లయితే ఆస్ట్రేలియా కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, బ్రెజిల్ కావచ్చు, ముందుగా వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చినటువంటి వృద్ధి ఫలాలని పారిశ్రామిక రంగానికి తరలించి పారిశ్రామిక రంగంలో వచ్చినటువంటి ప్రతిఫలాలని మరి సేవల రంగం పైన వాళ్ళు ఖర్చు చేసినటువంటి సందర్భం. కానీ ఈరోజు మరి ఇది మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మరి మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఇది చాలా ఒక జటిలమైనటువంటి సమస్యగానే దీన్ని ఇంకా తయారు చేశారు. అంటే పరిష్కరించడానికే సాధ్యం కానటువంటి ఒక సమస్యగానే తయారు చేశారు. కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతాల నుండి పట్టణ ప్రాంతాలకి వలసలు, పట్టణ ప్రాంతాల నుండి ఇతర దేశాలకి వలసలు పెరుగుతూ వస్తుంది. కాబట్టి ఒక రకమైనటువంటి ఏ కేటగిరీ క్వాలిటీ పీపుల్ అంతా కూడా మైగ్రేట్ అయ్యేటువంటి ప్రమాదానికి కూడా నిరుద్యోగిత, మరి పేదరికం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి పద్ధతులు, ఉత్పత్తి పద్ధతులు అన్నీ కూడా దోహదం చేస్తాయి. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు స్వాతంత్రానంతరం తీసుకున్నటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు, ఇంట్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి ఎన్నో పథకాలు, మామూలుగా కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 1952లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత, ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ 1972-67లో తీసుకొచ్చిన తర్వాత, అంత్యోదయ పథకం, నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, రూరల్ ల్యాండ్లెస్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్, జవహర్ రోజ్గార్ యోజన, నెహ్రూ రోజ్గార్ యోజన, ఇందిరా ఆవాస్ యోజన, ట్రైనింగ్ ఫర్ రూరల్ యూత్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ 1979లో తీసుకొచ్చింది.
1980లో నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చినాం. 83లో రూరల్ ల్యాండ్ లీజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చినాం. స్మాల్ డెవలప్మెంట్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ 1972లో, మార్జినల్ ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ 1973లో, ఇలా అనేకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొచ్చాం. 2006లో మరి చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ కూడా మెర్జ్ చేస్తూ మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ 100 డేస్ ప్రోగ్రామ్ అనేటువంటి ఒక పథకాన్ని కూడా తీసుకొచ్చినాం. ఇది ఎక్కువగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉపాధి అవకాశాలని 365 రోజులకు గాను ఒక 100 రోజులైన పని కల్పించేటువంటి ఒక దిశగా పనిచేస్తున్నటువంటి అతిపెద్ద ప్రోగ్రామ్గా మనం దీన్ని చూడొచ్చు. ఈ ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ పథకాల కోసం ప్రభుత్వం పెద్ద మొత్తంలో ఖర్చు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా మనం అనుకున్నటువంటి రీతిలో మనకు టార్గెటెడ్గా మనం అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో లాగా ఇంకా మన దేశం కూడా ఇంకా అభివృద్ధిని సాధించడంలో కొంత వెనుకంజనే ఉంది అనేటువంటి అంశం మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏది ఏమైనా ప్రభుత్వాలు ప్రజా అవసరాల కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం పాటుపడాలి. తాత్కాలిక ప్రయోజనాల కంటే దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలపైన ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. మరి ప్రజా విధానాలని, ప్రభుత్వ విధానాలని మరి రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలుగా చూడకుండా మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక శాశ్వత ప్రతిపాదికన సమస్యలకి పరిష్కారం చూపెట్టడం అవసరం. మరి ఇప్పటికీ కూడా దాదాపు 2006 నుండి 2023 వరకు వచ్చిన ఇన్ని సంవత్సరాల కాలంలో కూడా మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూనే వస్తున్నాం. కానీ సక్సెస్ కాలేకపోతున్నాం. కారణం ఎక్కడుంది? అసలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? ఇన్ని కోట్ల రూపాయల ఆదాయాలు, పెట్టుబడులు ఎటు తరలిపోతున్నాయి? ఎందుకు వృధా చేయబడుతున్నాయి? అంటే చాలా సమస్యలు మనల్ని మళ్ళీ రిలీజ్ అవుతుంటాయి. అనేకమైనటువంటి సమస్యలు మళ్ళీ మనల్ని వెంటాడుతుంటాయి. కాబట్టి ప్రతి ఆర్థిక వ్యవస్థ లోపల కూడా పేదరికం, నిరుద్యోగానికి కావాల్సినటువంటి 2 అంశాలకు కావాల్సినటువంటి చూచాయగా కాకుండా ఒక కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఒక ప్రణాళికను తయారు చేసుకొని ముందుకెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. అంతేకాకుండా వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, సేవల రంగాల మధ్యన ఉన్నటువంటి అసమతుల్యాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వాలు కృషి చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పరిశుద్ధం, వీటిపైన, విద్యుత్తు, వీటిపైన ప్రభుత్వాలు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సినటువంటి సందర్భం కూడా ఉంది. అంటే ఎక్కడనైతే ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈ వీటి చెప్పుకున్నటువంటి అంశాలపైన పూర్తిగా ప్రభుత్వాలు బాధ్యతాయుతంగా పనిచేస్తాయో అప్పుడు నిరుద్యోగ సమస్య అన్నది ఒక శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కారం దిశగా ప్రయత్నం చేస్తుంది. అలా కాకుండా ప్రభుత్వాలు మరి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో అన్నట్టుగా కుండో కాడు ఉంటే మందో కాడు పెట్టడం లాగా కనుక ప్రవర్తించినట్లయితే, మరి ప్రేక్షక పాత్ర వహించినట్లయితే మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమే అని ఇంకా మన ముందు తరాల వాళ్ళు కూడా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి చట్టాలు తీసుకురావాలి. మరి ఇక్కడ ఎవరైతే నీడీ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి పథకాలు రూపొందించడం ఆధునిక ప్రభుత్వాల యొక్క బాధ్యత.
নমস্কাৰ। আমি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত পৰম্পৰাগত আৰু আধুনিক জৈৱিক নৃতত্বৰ দৃষ্টিভংগী সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেই আলোচনাটোত আমি জৈৱিক নৃতত্বৰ বৰ্তমান আমি যিবোৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা পৰম্পৰাগতভাৱে আমি যিবোৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেই আলোচনাত আমি কৈছিলোঁ যে নৃদেহ মাপতত্ব বা মানুহৰ শৰীৰৰ যিবিলাক আমি জোখ মাপ লওঁ, যিখিনি আমাৰ জৈৱিক নৃতত্বৰ অতি উল্লেখযোগ্য অংশ, সেইখিনিত আমি দেহমিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, কৰতি মাপতত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, দেহ নিৰীক্ষণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অস্থি মাপতত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু সেইদৰে আমি অস্থিতত্ব আৰু ৰক্ত প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। অৰ্থাৎ আমি মানুহৰ বিষয়ে যেতিয়া জানিবলগীয়া হয় বা মানুহৰ জৈৱিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি ইয়াৰ কিছুমান জোখ মাপ ল'বলগীয়া হয়। মানৱ কংকালৰ বা জীৱিত মানৱৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ আমি কিছুমান জোখ মাপ ল'বলগীয়া হয়। তাৰ বাবে আমি কিছুমান আমাৰ কিছুমান যন্ত্ৰ পাতি আছে, সেই যন্ত্ৰ পাতিৰ দ্বাৰা আমি এই জোখ মাপবিলাক ল'বলগীয়া হয়, যিবোৰ মই ইয়াৰ আগৰ আমি যিটো ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ, যেনে মাৰ্টিনৰ শ্লাইডিং কেলিপাৰ, মাৰ্টিনৰ স্প্ৰেৰিং কেলিপাৰ, এন্থ্ৰপোমিটাৰ, ৰড কম্পাছ, গনিঅমিটাৰ, ক্ৰেনিঅ'ফৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যন্ত্ৰ পাতিৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া অন্যান্য যিবোৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছটোত, এটা বিষয় আমি আলোচনা কৰা নাছিলোঁ তাত, সেইটো আমি পিছৰ ক্লাছটোৰ কাৰণে ৰাখিছিলোঁ। সেই বিষয়ে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। সেইটো হৈছে ডাৰ্মেট'গ্লাইফিক্স বা চৰ্মচাপ বিজ্ঞান। চৰ্মচাপ বিজ্ঞান মানে কি? ইংৰাজীত যিটো ডাৰ্মেট'গ্লাইফিক্স শব্দটোৱে হাত, ভৰি, আঙুলি, কৰতল আৰু পদতলত আমাৰ যিবিলাক অনুৰেখা আছে, অৰ্থাৎ যিবোৰ আমি লাইন দেখিবলৈ পাওঁ হাতৰ তলুৱাত, আঙুলিত, ভৰিৰ তলত, এই ৰেখাবিলাকৰ অধ্যয়ন ডাৰ্মেট'গ্লাইফিক্সত কৰা হয়। তাৰমানে চৰ্মচাপ বিজ্ঞানত আমি এই ৰেখাবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। হাত, ভৰি বা আঙুলিৰ যিবিলাক ৰেখা আছে, এই ৰেখাবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন শ্ৰেণীকৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ এই যিবোৰ ৰেখা আছে কৰতলত, পদতলত বা আঙুলিত, এই ৰেখাবোৰ প্ৰত্যেকৰে পৃথক পৃথক। অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ কোনো দুজন মানুহৰ এই ৰেখাবোৰ একে হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইটো অতি উল্লেখযোগ্য কথা আৰু জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এই ৰেখাসমূহ একেই থাকে। এইকাৰণে এইটো ইউনিক বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ এই ৰেখাবিলাকৰ দ্বাৰাই আমি মানুহৰ যিটো আইডেণ্টিফিকেশ্যন, সেইটো আমি কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মোৰ বা আপোনাৰ আঙুলিৰ যিটো অনুৰেখা, এই অনুৰেখাটো আৰু পৃথিৱীৰ কোনো মানুহৰ লগতেই নিমিলে। এই ক্ষেত্ৰত আপুনি বা মই হ'লো ইউনিক। গতিকে নৃতাত্ত্বিক জৈৱিক নৃতত্বৰ অধ্যয়নত অনুৰেখাকৃতিৰ যিটো অধ্যয়ন বা চৰ্মচাপ বিজ্ঞান, এইটোৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। এইবাবে আমি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন মানুহৰ যদি আমি চৰ্মচাপ অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াক মূলতঃ তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই ভাগকেইটা আমি কৈছোঁ কি, এটা হোল বুলি কোৱা হৈছে, ইংৰাজীত হোল বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ অসমীয়াত আমি তাক কওঁ চক্ৰ। অন্য এটা ভাগক কোৱা হৈছে লুপ বা সেইটো আমি অসমীয়াত কওঁ শংখ। আৰু এটা ভাগ হৈছে আৰ্ক, আৰু ইয়াক কোৱা হয় অৰ্ধবৃত্তাকাৰ বা বৃত্তাকাৰ খণ্ড, বৃত্তখণ্ডাকাৰ বুলিও কোৱা হয়। চক্ৰ, শংখ আৰু বৃত্তচন্দ্ৰকাৰ, এই তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিছোঁ। যেতিয়া আমি মানুহৰ আঙুলিৰ, বিশেষকৈ আঙুলিৰ চাপ ল'বলগীয়া হয়, তেতিয়া আমাক কেইটামান বস্তু দৰকাৰ হ'ব। এটা হৈছে এখন আমাক
গ্লাছৰ স্লেব লাগিব। এনেকুৱা এখন স্লেব আছে, সমতল স্লেব, ওপৰত গ্লাছৰ কভাৰ থাকে। তাত আমি সেই চাপটো ল'ব লাগিব। তাত আমি ডুপ্লিকেটিং ইংক বুলি এটা চিয়াঁহী আছে, সেই চিয়াঁহীটো আমি তাত দি ল'ব লাগিব। এই গ্লাছৰ ওপৰত চিয়াঁহীটো দি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমাক এডাল ৰোলাৰ লাগিব। ৰোলাৰডাল সাধাৰণতে অতি কোমল অংশ এটা থাকে, ৰাবাৰৰ এটা অংশ থাকে, আৰু সেই ৰোলাৰটোৰে আমি গ্লাছৰ ওপৰত যিখিনি ইংক দিছোঁ সেই ইংকখিনি আমি ধুনীয়াকৈ সমান কৰি ল'ম, মিহলাই ল'ম। তাৰপিছত আমাৰ কটন বা কপাহৰ জৰিয়তে সেই ইংকখিনি বা চিয়াঁহীখিনি যিটো আঙুলিৰ তলুৱাত আমি ইয়াত লগাই ল'ম। এইখিনিলৈকে আমি সম্পূৰ্ণৰূপে লগাই ল'ম। লগাই লোৱাৰ পিছত আমি এখন ডাঠ কাগজত এই চাপটো তাত দি ল'ম। চাপটো দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া তাক আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই চাপটো হোল, লুপ, আৰ্ক, তাৰমানে চক্ৰ, শংখ, অৰ্ধবৃত্তাকাৰ, এইটোৰ কোনটোৰ ভিতৰত পৰে সেইটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব। যদি আমি দেখা পাওঁ যে এই অনুৰেখাবিলাকৰ দুটা চাইডে ত্ৰিভুজ সদৃশ দুটা বস্তু আছে, যিটোক আমি কওঁ ত্ৰিত্ৰিজা, ট্ৰাই ৰেডিয়াছ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত, অসমীয়াত কোৱা হয় ত্ৰিত্ৰিজা। যদি এই যিটো চাপ আমি ল'লোঁ, এই চাপটোত যদি দুটা ত্ৰিত্ৰিজা থাকে দুয়োফালে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটোক ক'ম চক্ৰ। সেই যিটো আমি চাপ ল'লোঁ, আঙুলিৰ যিটো চাপ ল'লোঁ, এই চাপটোৰ নাম হ'বগৈ চক্ৰ। অৰ্থাৎ চক্ৰত দুটা ত্ৰিত্ৰিজা থাকিব। অৰ্থাৎ অনুৰেখাবিলাক যেতিয়া আমি ল'ম, চাপটো যেতিয়া আমি ল'ম, দেখিম যে দুটা চাইডে, অৰ্থাৎ যিটো চাপ ল'লোঁ চাপটোৰ দুটা চাইডে ত্ৰিত্ৰিজা দুটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব, এইফালে এটা থাকিব। এইটোক আমি ক'ম চক্ৰ। যদি আমাৰ যিটো চাপ আমি ল'লোঁ, সেই চাপটোৰ যদি এটা ফালে ত্ৰিত্ৰিজা থাকে আৰু ইটো ফালে ত্ৰিত্ৰিজা নাথাকে, মনত ৰাখিব লাগিব যে ইয়াত যদি এটা ত্ৰিত্ৰিজা থাকে আৰু অন্য ফালে যদি ত্ৰিত্ৰিজা নাথাকে, সেইটো ফালে যিবিলাক অনুৰেখা আছে সেইবিলাক মুকলি হৈ যাব। ত্ৰিত্ৰিজা থকা মানে বন্ধ হৈ থাকিব, আৰু যিটো ফালে ত্ৰিত্ৰিজা নাথাকে সেইটো ফাল মুকলি হোৱা বুলি কয়, বা সেইখিনি অপেন হৈ থাকে। তেনেকুৱা যদি আমি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাক কওঁ শংখ। সেইটো যিটো অনুৰেখা বা যিটো চাপ আমি পালোঁ, তাৰ নাম হ'বগৈ, আইডেণ্টিফাই কৰিম আমি তাক শংখ বুলি। ইয়াৰ আগৰটোক আমি কৈ আছোঁ চক্ৰ। যেতিয়া দুটা ত্ৰিত্ৰিজা দুইফালে থাকিব তেতিয়া হ'ব চক্ৰ। এটা ফালে যদি থাকে তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'বগৈ শংখ। ইয়াৰ পিছত আমি যদি চাপটো লওঁতে দেখা পাওঁ যে এটাও ত্ৰিত্ৰিজা নাই, দুইফালে কোনোফালে এটাও ত্ৰিত্ৰিজা নাই, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে অনুৰেখাবিলাক দুটা ফালে মুকলি হৈ গৈছে। দুটা ফালে মুকলি হৈ যোৱা মানে হৈছে এইটো বৃত্ত। এতিয়া এটা কথা জানিলোঁ যে যিটো চাপ আমি আঙুলিৰ ল'ম, সেই চাপটোত আমি তিনিটা ধৰণ দেখিবলৈ পাম। এটা ধৰণৰ নাম হ'লগৈ শংখ, এটা ধৰণৰ নাম, প্ৰথমটোৰ নাম হ'লগৈ চক্ৰ, দ্বিতীয়টোৰ নাম হ'লগৈ শংখ, আৰু তৃতীয়টোৰ নাম হ'লগৈ বৃত্তখণ্ডকাৰ। এতিয়া এই যিটো মই ধৰি লওঁ যে মোৰ হাতৰ মই চাপ ল'লোঁ গোটেইকেইটা আঙুলিৰ, গতিকে এই গোটেইকেইটা আঙুলি যেতিয়া আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম, তেতিয়াহ'লে দেখিম যে কোনোবা এটা আঙুলি হয়তো শংখ হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা আঙুলি হয়তো চক্ৰ হ'ব পাৰে, কোনোবা এটা আঙুলিৰ চাপটো হয়তো অৰ্ধবৃত্তাকাৰ হ'ব পাৰে, বা গোটেইকেইটা আঙুলিও চক্ৰ হ'ব পাৰে, গোটেইকেইটা আঙুলিও শংখ হ'ব পাৰে। এইটো আমি নাজানো কি হ'ব পাৰে। যেতিয়া আমি চাপ ল'ম তেতিয়াহে আমি সেই কথাটো জানিব পাৰিম। এতিয়া এই যিটো চাপ মই মোৰ ল'লোঁ, বা আপোনালোকে নিজৰ চাপটো যেতিয়া ল'ব, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে সেই চাপটোৰ লগত মিলা আৰু এজন মানুহ পৃথিৱীত নাই। অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন মানুহৰে এই যিটো আঙুলিৰ চাপ বা কৰতলৰ চাপ বা পদতলৰ চাপ আমি ল'ম,
এইটো প্ৰত্যেক মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হৈছে ইউনিক, একমাত্ৰ, অনন্য, অৰ্থাৎ আৰু কোনো এজনো তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এই পৃথিৱীত নাই। গতিকে এই সাধাৰণ লক্ষণটোৰ দ্বাৰাই আমি আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ যিহেতু মোৰ চাপৰ লগত পৃথিৱীৰ কোনো এজন মানুহৰ চাপ নিমিলিব, তাৰ মানে হৈছে কি যে মই অনন্য হ'লোঁ, অৰ্থাৎ মোৰ নিচিনা আৰু কোনো নাই। এই চাপটোৰ সহায়েৰে মোক অতি সহজেই চিনাক্ত কৰিব পৰা যাব। আৰু সেইবাবেই আপোনালোকে জানেই যে আজিকালি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আমি হাতেৰে যদিও চহী কৰোঁ, তেতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ আঙুলিৰ চাপটোও লোৱা হয়। চহীটো কোনোবাই হয়তো তাক জাল কৰিব পাৰে, কিন্তু আঙুলিৰ চাপটো জাল কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো এনেকুৱা এটা আঙুলিৰ চাপ বেলেগৰ তাত নাই আৰু এইটো মোৰেই অকল। সেইবাবে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে সাধাৰণতে ফৰেনচিক ছায়েন্সত, ফৰেনচিক বিজ্ঞানত এই ধৰণৰ বহুলভাৱে চৰ্মচাপ বিজ্ঞানৰ প্ৰচলিত হয়, কাৰণ এইটোৰ দ্বাৰা আমি মানুহৰ চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ। বহু আগতেই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণৰ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ আৰম্ভ হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান কালত আমি দেখা পাওঁ যে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো ডাৰ্মেটোগ্লাইফিক্স বা চৰ্মচাপ বিজ্ঞানৰ বহুল প্ৰয়োগ আৰম্ভ হৈছে। ঠিক সেইদৰে পদতলৰ যিটো চিন, অৰ্থাৎ পদতলত থকা, অৰ্থাৎ ভৰিৰ তলুৱাত থকা যিবিলাক অনুৰেখা আছে, এইবিলাকো এজনৰ লগত আনজনৰ নিমিলে। বহুত সময়ত আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে আঙুলিৰ চাপটোৱে আমি সাধাৰণতেই ব্যৱহাৰ কৰোঁ সকলো ক্ষেত্ৰতে, কাৰণ এইটো অতি সহজে আমি আঙুলিৰ চাপ ল'ব পাৰোঁ। কৰতলৰ চাপ বা পদতলৰ চাপ এইটো আমি সহজে নলওঁ, আৰু এইটো চিনাক্তকৰণ কৰাটো কিছু কঠিন, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলাৰ কথা আছে, গতিকে এইটো চিনাক্ত কৰিবলৈ কিছু কঠিন হয়, সেইবাবে ইয়াৰ বহুল প্ৰচলন নাই। কিন্তু যিটো আঙুলিৰ আমি চাপটোৰ কথা কৈছোঁ, এইটো বহুলভাৱে প্ৰচলিত হয়, কাৰণ ই অতি সহজে আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু অতি সহজে আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। গতিকে এইখিনি কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিকসকলে আধুনিক কালত এই ধৰণৰ ডাৰ্মেটোগ্লাইফিক্স বা চৰ্মচাপ বিজ্ঞানৰ সহায়েৰে মানুহৰ যি চিনাক্তকৰণ কৰা হয়, সেইটো বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈ আছে এতিয়া। তাৰোপৰি চৰ্মচাপ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে বা এই চাপসমূহৰ জৰিয়তে আমি যমজ সন্তানসমূহৰো চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। আমি জানো বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও দেখিছে, ময়ো দেখিছোঁ যে যমজসকলৰ, ধৰি ল'লোঁ আমি দুইজনেই ল'ৰা বা দুইগৰাকী ছোৱালী, তেতিয়া আমি দেখিম কি যে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ হুবহু একে, যিবিলাক মন'মৰ্ফিক টুইন বুলি কোৱা হয়। এইবোৰ যমজ হৈছে মন'মৰ্ফিক টুইন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সকলো ধৰণৰ লক্ষণ একে, নাক, চকু, কাণ, উচ্চতা, ছালৰ ৰং, চুলিৰ গঠন, এই গোটেই বস্তুবোৰ একে, ফলত আমি ইজনক সিজনৰ পৰা পৃথক কৰিব নোৱাৰোঁ। বহুত সময়ত আমাৰ ভুল হৈ যায় যে আচলতে এইগৰাকী আগৰগৰাকী হয়নে পিছৰগৰাকী হয়। তাৰমানে দুইগৰাকী যদি আমি বেলেগে বেলেগে লগ পাওঁ, আমি সহজে চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেওঁলোকৰ হুবহু একে। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো চৰ্মচাপ, অৰ্থাৎ আঙুলিৰ যিটো চাপ, কৰতলৰ যিটো চাপ আৰু পদতলৰ যিটো চাপ, এইটো কিন্তু সম্পূৰ্ণ পৃথক। অৰ্থাৎ যদিও শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ একে, আমি আগতেই কৈছোঁ যে চৰ্মচাপৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকজনেই অনন্য, আমি একক, আমি ইউনিক, আমাৰ নিচিনা আৰু কোনো এজন নাই। শাৰীৰিক লক্ষণ যমজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ একে, নাক, চকু, চুলি, ছালৰ ৰং, উচ্চতা, এই গোটেইবিলাক একে হ'ব পাৰে, আনকি কথা কোৱাৰ ধৰণ সেইবোৰো একে হ'ব পাৰে, কিন্তু চৰ্মচাপ কেতিয়াও একে নহয়। আৰু এইটোৰ দ্বাৰাই আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমি যমজসকলক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিত্তিত এতিয়া আমি দুজন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, দুজন বেলেগ বেলেগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত
শাৰীৰিক লক্ষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু যমজসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি মনোমৰ্ফিক টুইন বুলি কৈ আছোঁ, সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত হয় কি যে শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ সম্পূৰ্ণ একে, গতিকে তেওঁলোকক চিনাক্ত কৰাত অসুবিধা হয় শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিত্তিত। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি চৰ্মচাপ বিজ্ঞান প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। আঙুলিৰ চাপ, হাতৰ তলুৱাৰ চাপ, ভৰিৰ তলুৱাৰ চাপ, এইবিলাক লৈ পেলাই আমি অতি সহজেই দুইজনৰ মাজত আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ এজনক আনজনৰ পৰা পৃথক কৰিব পাৰোঁ। গতিকে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নত চৰ্মচাপ বিজ্ঞানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে আৰু কৰি আছে। আৰু মই কৈছোৱেই যে ফৰেনচিক বিজ্ঞানত এই বিষয়ে যথেষ্ট, কাৰণ কথা হৈছে যে আমি যেতিয়া ক্ৰিমিনেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰিবলগীয়া হয়, যে কোনো ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে অপৰাধ কৰে, অপৰাধীবিলাকক যেতিয়া আমি চিনাক্ত কৰিবলগীয়া হয়, বহুত ক্ষেত্ৰত আমি আঙুলিৰ চাপৰ সহায়েৰে চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ যিটো আঙুলিৰ চাপ আমি পাম, যি ঠাইত অপৰাধ সংঘটিত হৈছিল তাত যিটো আমি আঙুলিৰ চাপ পাম, সেই আঙুলিৰ চাপটো অপৰাধীজনৰ বাহিৰে পৃথিৱীৰ আৰু কাৰো লগত নিমিলে। গতিকে ফৰেনচিক বিজ্ঞানত বহুলভাৱে প্ৰচলিত হয় ডাৰ্মেটোগ্লাইফিক্স বা চৰ্মচাপ বিজ্ঞান। গতিকে আমি যিখিনি কথা আগতেই আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক পৰম্পৰাগত পদ্ধতি আছিলে আৰু যিবোৰ আমি আধুনিক কালত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই দুইটাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি গোটেই বস্তুখিনি এবাৰ পঢ়ি চায় তেতিয়াহ'লে ভালকৈ মনত থাকি যাব আৰু পিছলৈ মানে লিখিবৰ সময়ত বিশেষ অসুবিধা পাব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আমি এটা বেলেগ অধ্যায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, সেইটো হ'ল মানৱ বিৱৰ্তন অধ্যয়ন কৰাৰ পদ্ধতি। অৰ্থাৎ আমি জানো যে মানুহৰ উৎপত্তি আৰু মানুহৰ বৰ্তমানৰ যি অৱস্থা, এই অৱস্থা পোৱাৰ বাবে আমি বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন ষ্টেজ, বিভিন্ন অংশ আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ। অৰ্থাৎ আগতেই আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বান্দৰ জাতীয় প্ৰাণী বা বনমানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা আমি বিৱৰ্তনৰ ফলত বৰ্তমানৰ এই অৱস্থাত উপনীত হৈছোঁ। অৰ্থাৎ প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ উপৰিপুৰুষ বান্দৰ জাতীয় বা বনমানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছিল। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি বান্দৰ বা বনমানুহ বুলি নকওঁ, আমাৰ উপৰিপুৰুষ বান্দৰ বা বনমানুহ নাছিল, বান্দৰ বা বনমানুহ জাতীয় প্ৰাণী আছিল। গতিকে বান্দৰ আৰু বনমানুহ জাতীয় প্ৰাণীৰ পৰা বিভিন্ন স্তৰ অতিক্ৰম কৰি বিৱৰ্তনৰ মাজেৰে আমি আজিৰ অৱস্থা পাইছোঁহি। অৰ্থাৎ বৰ্তমান আমি হোমোচেপিয়েন্স, অৰ্থাৎ আমাৰ যিটো প্ৰজাতি এইটোৰ নাম হৈছে হোমো, জেনাছ হৈছে হোমো আৰু স্পেচিছ হৈছে চেপিয়েন্স, অৰ্থাৎ আমি হোমোচেপিয়েন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত। আমি যদি অন্যান্য জীৱ জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো চাওঁ যে শাৰীৰিক লক্ষণৰ ভিত্তিত মানুহো অন্য জীৱ জন্তুৰ দৰে এক টাইপৰ জীৱই হয়, আমি জন্তুৱেই হয়। গতিকে আমি যিদৰে বিৱৰ্তনৰ ফলত এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি, ঠিক সেইদৰে অন্যান্য যিসমূহ প্ৰাণী আমি পৃথিৱীত দেখিবলৈ পাওঁ, এই প্ৰাণীসমূহৰ মাজতো বিৱৰ্তন হৈছে। আৰু বিৱৰ্তনৰ ফলত এটা অৱস্থাৰ পৰা, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উপৰিপুৰুষবিলাকৰ যিবোৰ শাৰীৰিক লক্ষণ আছিল, সেই শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ পৰিৱৰ্তন হৈ বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছেহি। যদি আমি অন্য জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি কেইটামান ভাগত এই অধ্যয়নটো আমি কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে তুলনাত্মক শৰীৰতত্ত্ব। অৰ্থাৎ আমি যদি আমাৰ শৰীৰৰ যিবিলাক অংগ প্ৰত্যংগ আছে, এই অংগ প্ৰত্যংগবোৰ অন্য জীৱ জন্তুৰ শৰীৰত আছেনে নাই, এই বিষয়ে যদি আমি এটা তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে মানৱ শৰীৰত থকা যিবোৰ অংগ আছে,
বাকীবোৰ জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো সেই অংগবোৰ আছে, কিন্তু পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবৰ কাৰণে সেই অংগসমূহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হয়। যেনে মানুহৰ হাতত ওপৰত যিডাল হাড় আছে, এই ওপৰৰ হাড়ডালৰ নাম হৈছে প্ৰগতাস্থি বা হিউমাৰাছ। ইংৰাজীত আমি এডাল হিউমাৰাছ বুলি কওঁ, অসমীয়াত প্ৰগতাস্থি বুলি কওঁ। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰগতাস্থিডাল মানুহৰ হাতত আছে, অৰ্থাৎ হাত দুখনেৰে আমি যি কাম কৰোঁ, এই কামখিনি কৰিবৰ বাবে এই হাড়ডালৰ ইয়াত প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ এই হাড়ডালৰ সহায়েৰে শৰীৰৰ অন্য অংগৰ লগত আমাৰ হাতখন লাগি আছে বা ওলমি আছে। চৰাইৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ দেখিম যে চৰাইৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰগতাস্থি আছে, কিন্তু ই পৰিৱৰ্তন হৈছে, কাৰণ আমি জানো যে চৰাই উৰি ফুৰে। মানুহৰ নিচিনাকৈ চৰাইটো হাত নাই, কিন্তু হাতত থকা যিবিলাক হাড় আছে এইবিলাক, অৰ্থাৎ প্ৰগতাস্থিৰ কথা কৈছোঁ বা অন্যান্য হাড়বিলাকৰ কথা কৈ আছোঁ, এই হাড়খিনি তেওঁলোকৰ পাখিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, উইংছ, যাতে উৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ ভালকৈ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম যে আমাৰ শৰীৰত থকা যিবোৰ হাড় আছে, সেই হাড়সমূহ অন্যান্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো আছে, কিন্তু পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আৰু সেই পৰিস্থিতিত খাপ খুৱাই ল'বৰ কাৰণে এই হাড়বিলাকৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন হয়। মই উদাহৰণস্বৰূপে চৰাইৰ কথাই ক'লোঁ যে য'ত মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হাতৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে আমাৰ যিটো প্ৰগতাস্থি সেইটো হাতৰ লগত আছে। চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰগতাস্থিটো কিছু পৰিৱৰ্তিত হৈ ই পাখিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, যাতে চৰাই উৰিব পাৰে। তেনেকে চাৰিঠেঙীয়া জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ যে সোঁ ভৰিখন, যিখন আগৰ ভৰি, সোঁ নহয়, আগৰ ভৰিকেইখনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰগতাস্থিটো দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু পিছৰ ভৰিখনৰ ক্ষেত্ৰত, যেনেকৈ আমাৰ তলৰ ভৰিখনৰ যিডাল ওপৰৰ হাড় আছে, এই হাড়ডালক আমি কওঁ উৰ্বস্থি বা ইংৰাজীত কোৱা হয় ফিমাৰ। এই হাড়ডাল শৰীৰৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী হাড়, কাৰণ এই হাড়ডালেই আমাৰ শৰীৰৰ সমগ্ৰ ওজন ই বহন কৰে। আমি দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ দুই ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িবলৈ হ'লে আমি পোন হ'ব লাগিব, আৰু পোন হ'বলৈ হ'লে আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ যিমান ওজন আছে, এই ওজনখিনি তলৰ হাড়বিলাকে বহন কৰিব লাগিব। মূল হাড়ডালেই হৈছে উৰ্বস্থি বা ফিমাৰ। এডাল, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে আমাৰ শৰীৰৰ আটাইতকৈ দীঘল আৰু শক্তিশালী হাড়ডালেই হৈছে উৰ্বস্থি। গতিকে এই উৰ্বস্থিডাল অন্য জীৱ-জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি পিছৰ ঠেঙত যদি দেখিবলৈ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি তাত দেখিম যে ফিমাৰ হাড়ডাল সেই জীৱ-জন্তুবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আছে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আছে। কিন্তু এই ফিমাৰ হাড়ডাল থকাৰ পিছতো অন্য জীৱ-জন্তুসমূহে দুখন ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। আমি বান্দৰ বা বন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে অলপ সময়ৰ কাৰণে সিহঁতে দুখন ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'ব পাৰে বা অকণমান দুই এটা খোজ দিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ নিচিনাকৈ গোটেই জীৱন বা জন্ম হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি খোজকাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তাৰ পৰা মৃত্যুলৈকে আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰতেই খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰোঁ, ক'ৰবাত থিয় হৈ থাকোঁ বা খেলা-ধূলা কৰোঁ, খোজকাঢ়ি ফুৰোঁ। এই গোটেই কামখিনি আমি দুখন ভৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই কৰি আছোঁ, অৰ্থাৎ আমি দুই ভৰিৰ ওপৰত থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ, খোজো কাঢ়িব পাৰোঁ, দৌৰিবও পাৰোঁ, সকলো কৰিব পাৰোঁ। বান্দৰ বা বন মানুহ জাতীয় যিবোৰ প্ৰাণী আছে, সিহঁতে আমাৰ নিচিনাকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। দুই এটা খোজ আগলৈ দিব পাৰে বা কিছু সময়ৰ কাৰণে থিয় হৈ থাকিব পাৰে, কিন্তু আমাৰ নিচিনাকৈ, অৰ্থাৎ মানুহৰ নিচিনাকৈ সিহঁতে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে আমাৰ যিডাল উৰ্বস্থি আছে, এই উৰ্বস্থিডালৰ পিছৰ অংশত, আগৰ অংশটো হৈছে একদম সমান, স্মুথ, মিহি, কিন্তু পিছৰ অংশটো মিহি নহয়। ইয়াত এডাল ৰেখা আছে, যিডাল ৰেখাক কোৱা হয় উৰ্বিকা ৰেখা, ইংৰাজীত কোৱা হয় লিনিয়া এস্পেৰা। অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰৰ যিডাল উৰ্বস্থি আছে বা ফিমাৰ আছে, এই ফিমাৰৰ পিছফালটো মিহি নহয়, খহটা ধৰণৰ,
আৰু তাত এডাল ৰেখা আছে যিডাল ৰেখাৰ নাম আমি ক'লো উৰ্বিকা ৰেখা বা লিনিয়া এস্পেৰা। আমাৰ শৰীৰৰ আমি নিজে লক্ষ্য কৰিলে দেখা পাম যে আমাৰ ভৰিৰ ওপৰৰ অংশটো য'ত উৰ্বস্থি হাড়ডাল আছে সেই অংশখিনি আমাৰ ডাঙৰ, অৰ্থাৎ তাত আমাৰ বহুত মাচলছ আছে, মাংসপেশী, অসংখ্য মাংসপেশী তাত আছে। আৰু এই মাংসপেশীবিলাকে উৰ্বিকা ৰেখাত টান হৈ ধৰি থাকে, অৰ্থাৎ যিডাল লিনিয়া এস্পেৰা আছে, উৰ্বিকা ৰেখা আছে, তাত এই মাংসপেশীসমূহে টানকৈ লাগি থাকে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰ অংশৰ যিটো ওজন আছে সেই ওজনটো এই হাড়ডালে বা এই অংশটোৱে, শৰীৰৰ এই অংশটোৱে ধৰি ৰাখিব পাৰে, যিটো কাৰণে আমি পোন হৈ থিয় হ'ব পাৰোঁ, খোজকাঢ়িব পাৰোঁ। বান্দৰ বা বন মানুহ জাতীয় প্ৰাণীবিলাকৰো উৰ্বস্থি আছে, কিন্তু এই প্ৰাণীসমূহৰ উৰ্বিকা ৰেখা নাই, অৰ্থাৎ লিনিয়া এস্পেৰা সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, যিটো কাৰণে সেই প্ৰাণীবিলাকৰ যদিও মাংসপেশী আছে ভৰিৰ এইখিনি, এই মাংসপেশীখিনি টান হৈ হাড়ৰ লগত লাগি থাকিব নোৱাৰে, যিটো কাৰণে এই প্ৰাণীবিলাকৰ শৰীৰৰ ওপৰৰ অংশৰ যিটো ওজন সেই ওজনটো পিছৰ ভৰিখনে ল'ব নোৱাৰে, যাৰ ফলত ইহঁতে দুই ভৰিৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, দুই ঠেঙেৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। সেইকাৰণে এইবোৰ চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণী, সাধাৰণতে এইবোৰ চাৰিঠেঙীয়া প্ৰাণী। কিছু সময়ৰ বাবে থিয় হ'ব পাৰে, দুই এটা খোজ দিব পাৰে, কিন্তু মানুহৰ দৰে দুখন ভৰিৰ ওপৰত খোজকাঢ়িব পৰা যিটো অৱস্থা সেইটো এই প্ৰাণীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নাই। গতিকে আমি জানিলোঁ যে আমি তুলনামূলকভাৱে যদি অধ্যয়ন কৰোঁ মানুহৰ শৰীৰ তত্ত্বৰ ওপৰত অন্য জীৱ জন্তুৰ সৈতে যদি আমি তুলনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত মানুহৰ শৰীৰত যিবোৰ অংগ আছে, এই গোটেই অংগবোৰ বা যিবোৰ হাড় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এইবোৰ অন্য প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতো আছে, কিন্তু বিভিন্ন পৰিৱেশত খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে এই যিবিলাক অংগ আছে, এই অংগবিলাকৰ পৰিৱৰ্তন হয়। মানুহৰো পৰিৱৰ্তন হৈছে, অন্য জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো এইবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, যিটো আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ বিৱৰ্তনৰ মূল কাৰণটোৱে হৈছে এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ লগত যাতে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰি, এইটো মূল কথা। যিকোনো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে মূল কথাটোৱে হ'লগৈ যে যিটো পৰিৱেশত এই প্ৰাণীবিলাকে বাস কৰে সেই পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব লাগিব, কাৰণ যিবিলাকে খাপ খুৱাব নোৱাৰে সেইবোৰ পৃথিৱীৰ পৰা লুপ্ত হৈ যায়, আৰু যিবিলাক প্ৰাণীয়ে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পাৰে সেইবিলাকে বংশ বৃদ্ধি কৰে আৰু এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মলৈ সেই পৰিৱেশত জীয়াই থাকিব পাৰে। গতিকে বিৱৰ্তনৰ এটা মূল কথাই হৈছে কি, যে আমাৰ শৰীৰত যিবোৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, এটা কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে বিৱৰ্তন সদায় হৈয়ে আছে, বিৱৰ্তন হৈয়ে থাকিব, কাৰণ পৃথিৱীৰো পৰিৱৰ্তন হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব। গতিকে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত আমি নিজকে খাপ খুৱাই ল'বৰ বাবে অকল মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে মই কোৱা নাই, যে অন্য জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো আমি কৈছোঁ যে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগিব আৰু পৰিৱৰ্তন হৈ আছে। গতিকে তুলনামূলক শৰীৰতত্ত্বৰ দ্বাৰাই আমি মানুহৰ বিৱৰ্তন সম্বন্ধে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ, আৰু অন্য জীৱ জন্তুৰ লগত যদি আমি তুলনা যদি আমি কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে সকলো প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰতে মানুহৰ কংকালত থকা হাড়বিলাকৰ দৰে তেওঁলোকৰো সেইবিলাকৰো সেই একেধৰণৰ হাড়ে আছে, কিন্তু আকৌ কৈছোঁ মই যে পৰিৱেশৰ লগত খাপ খুৱাবৰ বাবে এই হাড়সমূহৰ কিছু পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে আৰু ই হৈ থাকিব। গতিকে এইটোকে আমি তুলনামূলক শৰীৰতত্ত্ব বুলি কওঁ। এতিয়া দ্বিতীয় কথাটো হ'লগৈ যে তুলনামূলক ভ্ৰূণ বিজ্ঞান, অৰ্থাৎ আমি জানো যে যিকোনো প্ৰাণীৰ, মানুহেই হওক বা অন্যান্য প্ৰাণীয়েই হওক, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত জন্মৰ আগতে ভ্ৰূণ অৱস্থা, অৰ্থাৎ ভ্ৰূণ অৱস্থাৰ পৰা
জন্ম হোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত লাহে লাহে তাৰ ডাঙৰ হয়, ভ্ৰূণটো ডাঙৰ হৈ বিভিন্ন প্ৰাণীলৈ ৰূপান্তৰিত হয়। মানুহ হ'লে মানুহ হয়, অন্য জীৱৰ ভ্ৰূণ হ'লে সেইটো জীৱৰ লৈ পৰিণত হয়। এইদৰে ভ্ৰূণৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে ডাঙৰ দীঘল হৈ এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ হৈ মানুহ হ'ব, অন্য প্ৰাণীৰ চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত এই ভ্ৰূণটো ডাঙৰ হৈ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ ই চৰাইলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। অন্য এটা প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত যদি বাঘৰ কথা কওঁ, ছাগলীৰ কথা কওঁ, গৰুৰ কথা কওঁ, প্ৰত্যেকৰে ভ্ৰূণ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ সেইটো প্ৰাণী বা সেইটো প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰে। এতিয়া এই ভ্ৰূণসমূহৰ যদি আমি তুলনামূলক অধ্যয়ন কৰোঁ, ধৰি ল'লোঁ আমি মানুহৰ ভ্ৰূণ, চৰাইৰ ভ্ৰূণ, অন্য এটা জীৱৰ ভ্ৰূণ, এই তিনিটা ভ্ৰূণ লৈ পেলাই আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে ভ্ৰূণ অৱস্থাত যেতিয়া মাকৰ গৰ্ভত থাকে, ভ্ৰূণ অৱস্থাত থাকে, সেইখিনি সময়ত যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে মানুহ, চৰাই বা অন্য জীৱ জন্তুৰ এই ভ্ৰূণবিলাকৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই। ভ্ৰূণখিনি একেই দেখাত, সম্পূৰ্ণৰূপে একে। লাহে লাহে যেতিয়া সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে এইবিলাকৰ গঠন হ'ব, লাহে লাহে এইবিলাক ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব, আৰু তেতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো ষ্টেজ, সেইটো ষ্টেজত দেখিবলৈ পাম যে কিছুমান পৰিৱৰ্তন সাধিত হৈছে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো পৰিৱৰ্তন অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে, চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে, অন্য জীৱৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অলপ বেলেগ ধৰণে হৈছে, কিন্তু তথাপিও আমি বিশেষ কোনো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ নাপাওঁ। অৰ্থাৎ ভ্ৰূণ অৱস্থাত আমি যদি তুলনামূলকভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া বিভিন্ন প্ৰাণীৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ কোনো ডিফাৰেঞ্চ সিহঁতৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ নাপাওঁ। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া গঠন, অৰ্থাৎ তাৰ যেতিয়া বৰ্ধন হ'ব, বৰ্ধিত অৱস্থালৈ সি যাব, আৰু যেতিয়া তাৰ জন্ম হ'ব, তেতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ ভ্ৰূণৰ ক্ষেত্ৰত এটা মানৱ শিশুৰ জন্ম হ'ব, চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম এটা চৰাইৰ পোৱালি এটা জন্ম হ'ব, অন্য জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাম যে সেই জন্তুটোৰ এটা পোৱালি জন্ম হ'ব। অৰ্থাৎ জন্মৰ সময়তহে আমি তাৰ পাৰ্থক্যটো দেখিবলৈ পাওঁ। অৰ্থাৎ ভ্ৰূণ অৱস্থাত যদিও এই তিনিটা ভ্ৰূণৰ মাজত আমি কোনো পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ, লাহে লাহে যেতিয়া ইয়াৰ বৰ্ধন সাধিত হ'ল, ই ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু এটা সময়ত, এটা বিশেষ সময়ৰ পিছত যেতিয়া তাৰ জন্ম হ'ল, এতিয়া কিন্তু আমি পাৰ্থক্য ধৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানুহৰ কেঁচুৱা এটা দেখিবলৈ পাম, চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত আমি চৰাইৰ পোৱালিটো দেখিবলৈ পাম, আৰু অন্য জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি সেই জীৱটোৰ পোৱালি এটা দেখিবলৈ পাম। অৰ্থাৎ এতিয়া আমি এই তিনিটা প্ৰজাতিৰ মাজত সম্পূৰ্ণ পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাম, যিটো ভ্ৰূণ অৱস্থাত আমি দেখা নাছিলোঁ। অৰ্থাৎ তুলনামূলকভাৱে আমি যদি ভ্ৰূণ অধ্যয়ন কৰোঁ, যিটোক আমি তুলনামূলক ভ্ৰূণ বিজ্ঞান বুলি কৈছোঁ, তাত যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে ভ্ৰূণ অৱস্থাত সকলো ধৰণৰ প্ৰাণী একেই, তাত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। কিন্তু সময়ৰ লগে লগে যেতিয়া তাৰ বৰ্ধন আৰম্ভ হয়, ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ হয়, আৰু এটা সময়ত যেতিয়া তাৰ জন্ম হয়, তেতিয়া কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে এইবিলাকৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাম। মই কৈছোঁৱেই যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহ হ'ব, চৰাইৰ ক্ষেত্ৰত চৰাই হ'ব, অন্য জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত অন্য জীৱ জন্তু হ'ব। গতিকে তুলনামূলক ভ্ৰূণ বিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি বিৱৰ্তনৰ বহুতো কথা জানিব পাৰোঁ, যে ভ্ৰূণ অৱস্থাৰ পৰা কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈ এটা সময়ত প্ৰত্যেকটো প্ৰাণী তাৰ নিজৰ প্ৰজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়। গতিকে আমি দুটা কথা ইয়াতে জানিলোঁ। প্ৰথম কথাটোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ তুলনামূলক শৰীৰ তত্ত্ব, অৰ্থাৎ কংকালৰ বিভিন্ন যিবিলাক হাড় আছে, এই হাড়বিলাক অন্য জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰতো যে থাকে, এই কথাটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ। দ্বিতীয়তে আমি
ভ্ৰূণ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যিটো আলোচনা কৰিলোঁ তাত আমি এইটো কথাই জানিলোঁ যে ভ্ৰূণ অৱস্থাৰ যিটো লক্ষণ জন্ম হোৱাৰ সময়ত সেই লক্ষণটো নাথাকে। জন্ম হোৱাৰ সময়ত আমি প্ৰত্যেকটো প্ৰজাতিৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰজাতিৰ যিবিলাক লক্ষণ আছে সেই লক্ষণবিলাক আমি স্পষ্টভাৱে দেখিবলৈ পাওঁ। মানুহ, চৰাই বা অন্য জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ নিজা নিজা শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি ৩ নম্বৰ যিটো কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগে এইটো কোৱা হৈছে পেলিয়ন্টলজি। ইংৰাজীত পেলিয়ন্টলজি বুলি কোৱা হয়, অসমীয়াত কোৱা হয় জীৱাশ্ম বিজ্ঞান। পেলিয়ন্টলজি বা জীৱাশ্ম বিজ্ঞান। এতিয়া জীৱাশ্ম বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব বা আমি এই কথাটো প্ৰত্যেকেই জানিব লাগিব যে জীৱাশ্ম মানে কি? জীৱাশ্ম অধ্যয়নৰ দ্বাৰা আমি কি জানিব পাৰোঁ? মানৱ বিৱৰ্তন বা অন্য যিকোনো বিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰতে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অতীতৰ কোনটো অৱস্থাৰ পৰা প্ৰাণীসমূহ বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন ধাৰা অতিক্ৰম কৰি আজিৰ অৱস্থা পাইছেহি। এইটো বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমি অতীতলৈ যাব লাগিব। কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে বৰ্তমান যিবোৰ প্ৰাণী পৃথিৱীত জীয়াই আছে তেওঁলোকৰ উপৰি পুৰুষসমূহৰ বিষয়ে আমাৰ হাতত কোনো তথ্য নাই, কোনো ধৰণৰ তথ্য। আনকি আমি মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়েও যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, হোমোচেপিয়েন্সৰ বাহিৰে আগৰ যিকেইটা স্তৰ অতিক্ৰম কৰি আহিছিল সেই স্তৰৰ প্ৰাণীসমূহ বৰ্তমান পৃথিৱীত নাই। গতিকে আমি সেই স্তৰৰ প্ৰাণীসমূহৰ শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ কেনেকুৱা আছিল এই বিষয়ে আমি কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিম? অধ্যয়ন কৰাৰ আমাৰ এটাই উপায় আছে, সেইটো হৈছে আমি জীৱাশ্ম বিজ্ঞানৰ পৰা সহায় ল'ব লাগিব। অৰ্থাৎ যিবোৰ প্ৰাণী, যিবোৰ আমাৰ উপৰি পুৰুষ এসময়ত পৃথিৱীত বাস কৰিছিল, বৰ্তমান তেওঁলোক লুপ্ত হৈ গৈছে, বৰ্তমান তেওঁলোক পৃথিৱীত নাই, সেইবিলাকৰ যদি আমি শৰীৰৰ বা কংকালৰ অৱশেষ পাওঁ, পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত খনন কাৰ্য চলাই আমি এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰাণীৰ অৱশেষ পাইছোঁ যিবোৰ আজিৰ পৰা হয়তো বহু হেজাৰ বছৰৰ আগতে পৃথিৱীত বাস কৰিছিল আৰু আজি সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, বিলুপ্ত হৈ গৈছে। সেইবিলাকৰ আমি জীৱাশ্ম পাইছোঁ। এতিয়া জীৱাশ্মটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা? পৃথিৱীৰ সকলো মাটিতে সকলো ঠাইতে জীৱাশ্মৰ সৃষ্টি নহয়। অৰ্থাৎ মাটিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে। যিবোৰ মাটিত এচিডৰ পৰিমাণ বেছি, যিবোৰ এচিডিক চইল বুলি কোৱা হয় বা এচিড থকা মাটি বুলি কোৱা হয়, সেইবিলাকত সাধাৰণতে জীৱাশ্মৰ সৃষ্টি নহয়। ধৰি লৈছোঁ আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতে এটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল। প্ৰাণীটোৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে প্ৰাণীটোৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশবোৰ যেনে মাংসপেশী, মাংস, ছাল, এই গোটেই বস্তুবিলাক লাহে 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 ডিকম্প'জ, অৰ্থাৎ বিভিন্ন বেক্টেৰিয়া বা অন্য কাৰণত এইবিলাক লাহে লাহে নষ্ট হৈ যায় আৰু এটা সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ লগত মিলি যায়। থাকি যায় কোনখিনি? হাড়খিনি। কাৰণ হাড়খিনি মাটিৰ লগত মিলি যাওঁতে কিছু সময় লাগে, বহুত সময় লাগে। কিন্তু যিহেতু মাটিখিনি এচিডিক বা এচিডযুক্ত মাটি, গতিকে কিছু বছৰৰ পিছত হ'লেও এই হাড়সমূহ লাহে 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 নাইকিয়া হৈ সি সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ লগত মিহলি হৈ যাব। অৰ্থাৎ এতিয়া যদি আমি তাত খান্দি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি একো নাপাওঁ, কেৱল মাটি। কাৰণ যদিও এটা প্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিলে বহু দিনৰ আগতে, বহু বছৰৰ আগতে, বহু শ বছৰৰ আগতে, সেইটো আৰু বৰ্তমান প্ৰাণীটো আমি আৰু মাটিৰ তলত বিচাৰি নাপাওঁ। ই সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিৰ লগত বিলীন হৈ গ'ল। তাৰ কাৰণটো হৈছে কি? যে যিখিনি মাটিত বা যিখিনি ঠাইত, যিখিনি স্থানত এই প্ৰাণীটোৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই স্থানেই মাটিখিনি আছিল এচিডযুক্ত। গতিকে তাত কোনো এটা প্ৰাণী বেছি দিনলৈকে থাকিব নোৱাৰে। তাৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশসমূহ লাহে লাহে গলি যায়, নাইকিয়া হৈ যায় আৰু এটা সময়ত ই মাটিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যায়। কিন্তু পৃথিৱীৰ অন্য বহুত ঠাই আছে
যিবিলাক ঠাইত মাটিত এচিড নাথাকে, অৰ্থাৎ সেই মাটিখিনিত এচিডৰ পৰিমাণ নাই বা এচিডৰ পৰিমাণ খুব কম, যিটোৱে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে গলাই নষ্ট কৰি পেলাব নোৱাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে ইউৰোপ বা আফ্ৰিকাৰ যিবোৰ অঞ্চলত মাটিৰ মানে এচিডৰ পৰিমাণটো কম, এচিড নাথাকে, তেনেকুৱা মাটিত আমি ধৰি ল'লোঁ বহু হেজাৰ বছৰৰ আগতে এটা প্ৰাণী বা মানুহ বুলিও আমি কৰোঁ, আমাৰ উপৰিপুৰুষৰ কথাও আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। সেই ঠাইখিনিত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু সময়ৰ সোঁতত, সময় পাৰ হৈ গৈছে, শ শ বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, আমি জানো যে ভূতাত্ত্বিক স্তৰবিলাক লাহে লাহে গঠন হয়। তাৰমানে আজি এইখিনি মাটিৰ ওপৰত যদি এটা জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল, বহু শ বছৰৰ পিছত দেখা যাব কি যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন কাৰণত, ধূলি, বতাহ, বৰষুণ, বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ ওপৰত মাটিৰ স্তৰ জমা হ'ব। অৰ্থাৎ এটা নতুন স্তৰ, আৰু এই জন্তুটোৰ যিবিলাক হাড় মূৰ আছিলে এইবিলাক মাটিৰ তলত পোত খাই গ'ল। লাহে 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 শ শ বছৰ, হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু স্তৰৰ ওপৰত স্তৰ পৰি লাহে 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 মাটিৰ উচ্চতা ইমানখিনিলৈ আহিলে। অৰ্থাৎ এটা সময়ত হাজাৰ বছৰৰ আগতে জন্তুটোৰ এইটো স্তৰত মৃত্যু হৈছিল আৰু আজি আমি এইটো স্তৰত আছোঁ। এই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি ভূতত্ত্বৰ সহায় ল'বলগীয়া হয়। ভূতত্ত্বত স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী বুলি এটা কথা আছে। সেই বিষয়ে আমাৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব, সেই বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীত কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকটো স্তৰ এটাৰ পিছত অন্য এটা সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ এটা স্তৰ যদি কেইবাশ বা হেজাৰ বছৰ সৃষ্টি হ'ল, তাৰ ওপৰত আৰু এটা স্তৰ হ'ব, আৰু এটা স্তৰ হ'ব, আৰু বৰ্তমান আমি এইটো অৱস্থাত আছোঁ। অৰ্থাৎ এই গোটেই প্ৰাণীবিলাক, এই যিটো প্ৰাণী বা যিবোৰ প্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিলে এইবিলাক চব মাটিৰ তলত পোত খাই গ'ল। এতিয়া আমি আগতেই কৈছোঁ যে ইউৰোপ বা আফ্ৰিকাৰ মাটিত এচিডৰ পৰিমাণটো কম, গতিকে লাহে 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 এই প্ৰাণীটোৰ হাড়ৰ ওপৰত থকা যিবিলাক মাংসপেশী আছিলে সেইবিলাক সময়ৰ সোঁতত নিজে নিজেই গলি যাব আৰু ই মাটিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব। কিন্তু যিডাল হাড় থাকিব, হাড়টোক আমি এটা জৈৱ পদাৰ্থ বুলি কয়, যিটো অৰ্গেনিক ছাবষ্টেন্স। সময়ৰ লগে লগে এই যিহেতু হাড়ডাল গলি নাযায়, ইয়াত এচিডৰ পৰিমাণ কম, গতিকে গলি নাযায়। হাড়ডালত থকা যিবিলাক জৈৱিক পদাৰ্থ আছে, এই জৈৱিক পদাৰ্থবিলাক লাহে লাহে ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব আৰু তাৰ ঠাইত অজৈৱিক অৰ্গেনিক ছাবষ্টেন্সবিলাক ওলাই যাব, জৈৱিক পদাৰ্থসমূহ ওলাই যাব আৰু ইনঅৰ্গেনিক ছাবষ্টেন্স বা অজৈৱ পদাৰ্থসমূহ এই হাড়ডালৰ ভিতৰত সোমাই যাব। ফলত এই হাড়ডাল আৰু হাড় হৈ নাথাকে, এই হাড়ডাল শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব। কিন্তু তাৰ যিটো জোখ আছিলে, যিটো তাৰ শ্বেপ আছিলে, আকাৰ আছিলে, আকৃতি আছিলে, এই গোটেই বস্তুটো একেই থাকিব। অৰ্থাৎ আমি যদি এতিয়া খনন কাৰ্য চলাওঁ ওপৰৰ পৰা, আমি কৈছোঁৱেই যে এইবোৰ মাটিৰ তলত থাকি গ'ল, ওপৰত বহুত স্তৰ জমা হৈ গ'ল। এই স্তৰত যদি আমি এতিয়া খনন কাৰ্য চলাওঁ, তেতিয়া মাটিৰ তলত আমি কি পাম? এই হাড়বিলাক পাম, কিন্তু হাড়বোৰ হাড় হৈ নাথাকে, এইবিলাক শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যাব। কিন্তু তাৰ আকাৰ আকৃতি যিহেতু একে থাকিব, দেখাৰ লগে লগে আমি জানিম যে এইটো এটা জন্তুৰ হাড় আছিল বা এইটো কোনো এডাল গছৰ ডাল আছিলে। কাৰণ উদ্ভিদৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এনেকৈ জীৱাশ্মলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈ যোৱা দেখা পাওঁ। এই যিটো বস্তু আমি মাটিৰ তলত এতিয়া পালোঁ, যিটো শিললৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গ'ল, এইটোকেই কোৱা হয় জীৱাশ্ম। এইটোৱেই জীৱাশ্ম। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া খনন কাৰ্য চলাম কোনো এটা অঞ্চলত, আমি তাৰ প্ৰমাণ পাব লাগিব যে ইয়াত আমিতো পৃথিৱীৰ য'তে ত'তে খনন কাৰ্য চলাব নোৱাৰোঁ। তাৰ আগতে বিভিন্ন পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই
আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি লওঁ যে এইটো অংশত বা এই অঞ্চলত জীৱাশ্ম পাব পাৰোঁ নেকি বা মাটিৰ তলত কিবা জীৱাশ্ম আছে নেকি, তাক আমি ওপৰৰ পৰাই অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এই অংশটোতেই জীৱাশ্ম আছে, তেতিয়া আমি তাত খনন কাৰ্য চলাব পাৰোঁ আৰু খনন কাৰ্য চলাই আমি সেই জীৱাশ্মটো উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি কোনো প্ৰাণী বা মানুহৰ জীৱাশ্ম হয়, তেতিয়া আমি তাৰ লক্ষণসমূহ অধ্যয়ন কৰি জানিব পাৰিম যে তাত থকা শাৰীৰিক লক্ষণবোৰ বৰ্তমান পৃথিৱীত থকা মানুহৰ লগত কিমান মিল আছে, নাইবা তাত থকা যিবিলাক লক্ষণ আছে সেইবোৰ বন মানুহৰ লগত বেছিকৈ মিল আছে নেকি, মানুহৰ লগত বেছি মিল আছে নে বন মানুহৰ লগত বেছিকৈ মিল আছে। যদি আমি দেখা পাওঁ যে বন মানুহৰ লগতহে তাৰ শাৰীৰিক লক্ষণবিলাক বেছি মিল আছে, মানুহৰ লক্ষণো আছে কিন্তু খুব কম আছে, তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে বিৱৰ্তনৰ এইটো বহুত পুৰণা ষ্টেজ, আগৰ স্তৰতে আছে, তাৰমানে তেতিয়াও সম্পূৰ্ণ মানুহৰ লক্ষণ আমি পোৱা নাই। অৰ্থাৎ বেছিভাগ মানুহৰ লক্ষণ পোৱা অন্য কোনো জীৱাশ্ম এতিয়া আমি বিচাৰিব লাগিব পৃথিৱীৰ বেলেগ ঠাইত। এইটো অতি কষ্টকৰ কাম। যেতিয়া আমি মানুহৰ বিৱৰ্তন, মানুহ বা অন্যান্য প্ৰাণীৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ, প্ৰত্যেকটো স্তৰত প্ৰত্যেকটো অৱস্থাত কেনেকৈ এটাৰ পৰা অন্য এটা স্তৰলৈ বিৱৰ্তন হৈছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমাক প্ৰত্যেকটো স্তৰতে থকা মানুহৰ উপৰিপুৰুষবিলাকৰ জীৱাশ্মৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু সেইটো বিচাৰি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়। গতিকে মানৱ বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আমি যেতিয়া অধ্যয়ন কৰোঁ আৰু যেতিয়া আমি মানৱ বিৱৰ্তনৰ এডাল গছ, যিটো ইভলিউচনেৰী ট্ৰী বুলি কয়, অৰ্থাৎ বিৱৰ্তনৰ গছ সদৃশ আমি এটা যেতিয়া তৈয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমি দেখোঁ যে কেতিয়াবা অতি তলৰ স্তৰত কিছুমান আমি জীৱাশ্ম পাইছোঁ, যিবিলাকৰ বেছিভাগ লক্ষণেই বন মানুহৰ লগত মিল থাকে আৰু মানুহৰ লগত কম থাকে। তাৰ ওপৰৰ স্তৰত অন্য কিছুমান জীৱাশ্ম আমি পালোঁ, যিবিলাকত শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ মানুহৰ লগত বেছি মিল আছে, বন মানুহৰ লগত কম আছে। তাৰ পিছত আমি দেখা পালোঁ যে বন মানুহৰ লগত প্ৰায় নিমিলেই, মানুহৰ লগতেই বেছি লক্ষণ দেখা পাওঁ, আৰু একেবাৰে ওপৰৰ স্তৰত আমি বৰ্তমান হোম'চেপিয়েন্সবিলাক আছোঁ। অৰ্থাৎ আমি বিৱৰ্তনৰ স্তৰবিলাক যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিম তলৰ পৰা, তাৰ কাৰণটো হৈছে তলত থকা মানে পুৰণি, বেছি পুৰণি, তাৰ পিছৰখিনি তলৰখিনিতকৈ নতুন, তাৰ ওপৰৰখিনি তলৰখিনিতকৈ নতুন, আৰু একেবাৰে ওপৰত থকাখিনি হৈছে নতুন, বৰ্তমান কাল আমি। গতিকে পেলিঅন্টলজি বা জীৱাশ্ম বিজ্ঞানৰ সহায়েৰে আমি অকল মানুহৰ বিৱৰ্তনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন নকৰোঁ, আমি অন্য জীৱ জন্তুৰ বিৱৰ্তনৰ সম্পৰ্কেও অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি উদ্ভিদৰ বিষয়ে আমি বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আৱয়ৱিক নৃতত্ব অধ্যয়ন বা জৈৱিক নৃতত্বৰ অধ্যয়নত আমি মানুহৰ বিৱৰ্তন সম্পৰ্কে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া জীৱাশ্ম বিজ্ঞান হয়তো আটাইতকৈ বেছি আমাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য। কাৰণ আমি যেতিয়া বিজ্ঞানসন্মতভাৱে এটা অধ্যয়ন কৰা হয়, নৃতত্ব হৈছে এটা বিজ্ঞান। বিজ্ঞানত এটা কথা আছে যে বিজ্ঞানত আমি গল্পৰ নিচিনাকৈ কিছুমান কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। বিজ্ঞানত আমি সদায় প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। যিকোনো কথা এটা কোৱাৰ আগতে যদি আমাৰ হাতত কোনো প্ৰমাণ নাথাকে, তেতিয়াহ'লে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত এই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণযোগ্য হ'বলৈ হ'লে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে হয়, আমি বিৱৰ্তনৰ সহায়ত বৰ্তমানৰ অৱস্থা পাইছোঁহি, আমাৰ উপৰিপুৰুষসমূহ এনেকুৱা আছিল, তাতকৈ পুৰণি যিবোৰ উপৰিপুৰুষ আছিল তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক লক্ষণ এনেকুৱা আছিল। গতিকে এই কথাবোৰ জানিবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত কোনো উপায় নাই আমি যদি জীৱাশ্ম বিজ্ঞানৰ সহায় নলওঁ। গতিকে জৈৱিক নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নত এই জীৱাশ্ম বিজ্ঞানে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰি আছে। ইয়াৰ পিছৰ যিটো কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাম, সেইটোক কোৱা হৈছে, ইয়াত ডেটিং মেথড বুলি কোৱা হয়। ডেটিংটো হয় কাল নিৰূপণ পদ্ধতি।
অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া এটা জীৱাশ্ম, মই আগতেই কৈ আছোঁ যে বৈজ্ঞানিকভাৱে বা বিজ্ঞানত আমি যেতিয়া কিবা এটা বিষয়ে কথা ক'বলৈ যাম, তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ যদি প্ৰমাণ নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো বৈজ্ঞানিকভাৱে কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়নত আমি যিবিলাক কথা কওঁ তাক বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আমি প্ৰমাণ দিব লাগিব। যদি প্ৰমাণ নহয়, প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে বৈজ্ঞানিকভাৱে এইবোৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'বই নোৱাৰে। ডেটিং পদ্ধতি বা কাল নিৰূপণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই ধৰি ল'লোঁ আমি জীৱাশ্ম বিজ্ঞানৰ সহায়ত অসংখ্য আমি জীৱাশ্ম মাটিৰ তলৰ পৰা খনন কাৰ্যৰ জৰিয়তে উলিয়ালোঁ আৰু এই গোটেইবোৰ আমি সজালোঁ যে এইটো আটাইতকৈ বেছি পুৰণি, এইটো তাৰ পিছত আৰু এইবিলাক হৈছে বৰ্তমান কালৰ প্ৰাণী। এতিয়া কথাটো হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি বুলি আমি কেনেকৈ ক'লোঁ, কেনেকৈ আমি জানিলোঁ? জনাৰ আমাৰ উপায় কি আছে? অৰ্থাৎ আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব লাগিব যে এই যিবিলাক জীৱাশ্ম আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ, এই জীৱাশ্মবিলাক কিমান পুৰণি, অৰ্থাৎ এইবিলাকৰ আমি কাল নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, যিটো আমি ডেটিং মেথড বুলি কৈ আছোঁ বা কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতি বুলি কৈ আছোঁ। কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতিৰ একেবাৰে প্ৰথম আৰু অতি সাধাৰণটোৱেই হ'লগৈ যিটোক আমি কওঁ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী। স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী, অলপ আগতেই মই কৈছিলোঁ যে আমি ভূতত্ত্বৰ পৰা সহায় ল'ব লাগিব আৰু স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালী ভূতত্ত্বৰ অধ্যয়নৰ এটা বিশেষ অংগ, যিটোৰ পৰা নৃতাত্ত্বিকসকলে সহায় লয়। অৰ্থাৎ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক অধ্যয়ন মতে প্ৰত্যেকটো স্তৰ এটাৰ পিছত আনটো, অলপ আগতে মই যে কৈছিলোঁ যে প্ৰত্যেকটো স্তৰ এটাৰ পিছত আনটোৰ সৃষ্টি হয়। এই স্তৰবিলাকৰ আটাইতকৈ তলৰ যিটো স্তৰ আছে সেইটো হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি আৰু একদম ওপৰৰ যিটো স্তৰ আছে সেইটো আটাইতকৈ নতুন। অৰ্থাৎ আমি মনত ৰাখিব লাগিব যে স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ নিয়ম অনুসৰি আটাইতকৈ তলত থকা স্তৰটো পুৰণি, তাৰ ওপৰৰ স্তৰটো তাতকৈ কম পুৰণি, মানে অলপ নতুন, তাতকৈ ওপৰৰটো আৰু কম পুৰণি অৰ্থাৎ অলপ নতুন, আৰু একদম ওপৰৰ যিটো স্তৰ আছে সেইটো হৈছে বৰ্তমানৰ স্তৰ, একেবাৰে নতুন। এতিয়া আমি যেতিয়া এই স্তৰসমূহত খনন কাৰ্য চলাম, ধৰি ল'লোঁ আমি একদম ওপৰৰ স্তৰটোতো বৰ্তমানৰ স্তৰ, তাৰ তলৰ দুটামান স্তৰৰ তলত আমি কিছুমান জীৱ জন্তুৰ আমি জীৱাশ্ম পালোঁ, আমি থৈ দিলোঁ এটা ঠাইত। তাৰপিছত তাতকৈ তলৰ স্তৰটোত আমি আৰু কিছুমান জীৱ জন্তুৰ ধৰক জীৱাশ্ম আমি পালোঁ, সেইখিনি আমি থৈ দিলোঁ। এটা কথা আমি জানিলোঁ যে প্ৰথমতে যিখিনি জীৱাশ্ম আমি পাইছিলোঁ আৰু তাৰ তলৰ স্তৰটোত এতিয়া যিখিনি জীৱাশ্ম আমি পালোঁ সেইখিনি আগৰটোতকৈ পুৰণি, কাৰণ আমি তলৰ স্তৰত পাইছোঁ। আৰু তলৰ স্তৰত যদি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ জীৱাশ্ম পাওঁ, তেতিয়া জানিম যে সেইবিলাক আৰু বেছি পুৰণি। এনেকৈ গৈ এটা স্তৰত গৈ পেলাই আমি দেখিলোঁ যে আৰু কিছুমান আমি জীৱ জন্তুৰ ইয়াতে জীৱাশ্ম পাইছোঁ, তাৰমানে এইবোৰ আটাইতকৈ পুৰণি। তাৰ তলৰ স্তৰবিলাক খান্দি দেখিলোঁ যে তাত কোনো আৰু জীৱাশ্ম আমি নাপালোঁ। তাৰ অৰ্থ এইটোৱে হ'ল যে এই স্তৰটো যেতিয়া আছিল পৃথিৱীত, সেইখিনি সময়ত ইয়াত জীৱ জন্তু যিবিলাকে জীৱন ধাৰণ কৰিছিল, সিহঁতৰ মৃত্যুও হৈছিলে বিভিন্ন কাৰণত, আৰু তাৰপিছত তাৰ ওপৰত মাটিৰ স্তৰ জমা হৈ আজি এই অৱস্থাটো পাইছোঁহি। আৰু এইবিলাক যিহেতু ইউৰোপ বা আফ্ৰিকাৰ কথা আমি কৈছোঁ, য'ত মাটিত এচিডৰ পৰিমাণটো কম বা এচিড নাথাকেই সম্পূৰ্ণৰূপে, সেইবিলাকত এই জীৱাশ্মবিলাকৰ সৃষ্টি হয় আৰু তেনেকুৱা ঠাইত খনন কাৰ্য কৰি আমি এই জীৱাশ্মবিলাক পালোঁ। এতিয়া আমি যেতিয়া তাক ক্ৰমান্বয়ে সজাই ল'ম, একেবাৰে তলত পোৱা যিবিলাক জীৱাশ্ম প্ৰথমতে আহিব, তাৰপিছত তাৰ ওপৰৰ স্তৰবোৰ আহিব, তাৰপিছত ওপৰৰ স্তৰবোৰ আহিব, তাৰপিছত ওপৰৰ স্তৰবোৰ আহিব। অৰ্থাৎ আমি দেখুৱাই দিলোঁ
ক্ৰমান্বয়ে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীৰ পৰা এইটো প্ৰাণীলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল, এইটো প্ৰাণী পৰিৱৰ্তিত হৈছিল তাৰ পিছৰ স্তৰত, আৰু তাৰ পিছৰ স্তৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, আৰু শেষত বৰ্তমান থকা প্ৰাণীটোৰ নিচিনা হৈ গ'ল। অৰ্থাৎ স্তৰীয় ভূতাত্ত্বিক প্ৰণালীৰ জৰিয়তে আমি এই প্ৰাণীসমূহৰ যিমান বা তাৰ যিবিলাক আমি জীৱাশ্ম পাইছোঁ, বা আমাৰ উপৰি পুৰুষবিলাকৰ যিবোৰ জীৱাশ্ম পাইছিলোঁ, সেইবিলাক যদি আমি ক্ৰমান্বয়ে সজাই লওঁ, তেতিয়া আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হৈছিল, তাৰপিছত এনেকুৱা হৈছিল, তাৰপিছত এনেকুৱা হৈছিল, তাৰপিছত বৰ্তমান আমি হোমো চেপিয়েন্স হ'লোঁ। মানুহৰ যদি এই স্তৰবিলাক, বিৱৰ্তনৰ এই ক্ৰমবিলাক আমি যদি অধ্যয়ন কৰোঁ, বা যিবোৰ জীৱাশ্ম আমি পাইছিলোঁ সেইবিলাকক বিভিন্ন নাম দিয়া হৈছে, এই নামবিলাক যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, পিছত আমাক এইবিলাক লাগিব, তেতিয়া প্ৰথম এতিয়ালৈকে পোৱা আটাইতকৈ পুৰণি যিটো জীৱাশ্ম, যিটো আজিৰ পৰা প্ৰায় 4 নিযুত বছৰৰ আগতে পৃথিৱীত বাস কৰিছিল, এতিয়াৰ পৰা প্ৰায় আমি কাল নিৰ্ণয় পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি পেলাই আমি গম পাইছোঁ যে এই প্ৰাণীবিলাকৰ বা এই যিবিলাক আমি জীৱাশ্ম পাইছোঁ, এইবিলাকৰ বয়স 4 নিযুত বছৰ বা তাতকৈ বেছি। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 4 নিযুত বছৰৰ আগতে আমাৰ উপৰি পুৰুষ এইবিলাকে পৃথিৱীত বাস কৰিছিল, আৰু সেইবিলাকৰ নাম দিয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফাৰেন্সিছ, যিটো আমি তাৰ জীৱাশ্ম পাওঁ আটাইতকৈ পুৰণি এতিয়ালৈকে পোৱা। ইয়াতকৈ পুৰণি হয়তো আকৌ পাই যাব পাৰোঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া খনন কাৰ্য হ'ব পাৰে, কিন্তু আজিলৈকে পোৱা যিবিলাক প্ৰমাণ আমাৰ হাতত আছে, তাত এইটো জীৱাশ্মৰ নাম দিয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফাৰেন্সিছ। আৰু এই জীৱাশ্মটোৰ লগত মিল থকা অন্য বহুত জীৱাশ্ম আফ্ৰিকাৰ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা গৈছে, ইউৰোপতো পোৱা গৈছে, আনকি এছিয়া মহাদেশতো এনেকুৱা জীৱ জন্তুৰ জীৱাশ্ম পোৱা গৈছে। এই গোটেইবোৰকে, যিহেতু প্ৰত্যেকটো ঠাইত পোৱা এই জীৱাশ্মবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে, যেনে এটা মই ক'লোঁ অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফাৰেন্সিছ, অষ্ট্ৰেলোপিথেকাছ আফ্ৰিকানাছ, জিনজেনথ্ৰোপাছ বয়চি, এনেকৈ বহুত নাম আছে। নামবিলাক অলপ টান যেন লাগিব, কিন্তু পিছত এইবোৰ সহজ হৈ যাব। এই গোটেই জীৱাশ্মবিলাকক লগ লগাই আমি নাম দিছোঁ অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন, অৰ্থাৎ এই গোটটোৰ নাম দিয়া হৈছে অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন। অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন হৈছে আমাৰ বিৱৰ্তন অধ্যয়নৰ আটাইতকৈ পুৰণি গোষ্ঠী। এতিয়ালৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা জীৱাশ্মৰ আটাইতকৈ পুৰণি গোষ্ঠীটো হ'ল গৈ অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন। অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন যেতিয়া পৃথিৱীত বাস কৰিছিলে, অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন বাস কৰাৰ আৰু কিছু পিছত যিবিলাক প্ৰাণী বাস কৰিছিল, সেইবিলাক হৈছে চিনেন্থ্ৰোপাছ পেকিনেন্সিছ, এনেকুৱা ধৰণে আছে কিছুমান। সেইটো পিথেকেন্থ্ৰোপাইন গোটৰ বুলি কোৱা হয়। অষ্ট্ৰেলোপিথেচাইন, পিথেকেন্থ্ৰোপাইন, তাৰপিছত আমি হোমো হেবিলিছ গ্ৰুপ পাওঁ, তাৰপিছত নিয়েণ্ডাৰথেল পাওঁ, তাৰপিছত হোমো চেপিয়েন্স পাওঁ। অৰ্থাৎ ক্ৰমান্বয়ে এটা স্তৰৰ পৰা অন্য এটা, আৰু এই গোটেই কথাটো আমি কাল নিৰূপণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰাই আমি জানিব পাৰোঁ। গতিকে তুলনামূলক শৰীৰতত্ত্ব, তুলনামূলক ভূণ বিজ্ঞান, তাৰপিছত আমি জীৱাশ্ম বিজ্ঞান, তাৰপিছত কাল নিৰ্ণয়ন পদ্ধতি, এই গোটেইকেইটাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে আৰু দুটামান কথা আছে, সেইকেইটা আমি ইয়াৰ পিছৰ যিটো আলোচনা আমি কৰিম, তাত এই বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আকৌ আলোচনা কৰিম, য'ত আমি প্ৰজাতিৰ ভৌগোলিক বিতৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ যিবিলাক প্ৰজাতি আছে, প্ৰজাতিসমূহ পৃথিৱীৰ ক'ত ক'ত কেনেকৈ বিস্তৃত হৈ পৰিছিল, শাৰীৰিক লক্ষণসমূহ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলে, বা আণৱিক জীৱবিজ্ঞান সম্পৰ্কে আমি কিছুমান আলোচনা সেইখিনি সময়ত, ইয়াৰ পিছৰ যেতিয়া আমি লগ হ'ম, ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছটোত আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা ৰাখোঁ এই গোটেই কথাখিনি হয়তো ঠিকমতে যদি অকণমান কিতাপ পত্ৰ চোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই কথাখিনি আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম আৰু এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম।
ভৱিষ্যতে আকৌ আমি লগ পাম আৰু এই বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ আলোচনা কৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে আলোচনাৰ দ্বাৰাই কিছু কথা জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই আজিৰ মই এই যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ এইখিনি আমি ইমানতে অন্ত পেলালোঁ। নিশ্চয় ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি লগ পাম। নমস্কাৰ।